background, coming back to what has brought us here. Yeah. One, I'm just trying to look at the issue of the space of youth in low-income countries, where AMECEA region falls in. AMECEA iko kwa nchi ngapi? Nauliza, AMECEA iko kwa nchi ngapi? Inakava nchi ngapi? You're from AMECEA region, because from the introduction I only covered people from Kenya and Uganda, Kenya and Tanzania. Which other countries? This is not a question of Makina, out from the official. I just want to get the participants. Nchi gani ingine tuko kwa AMECEA? You don't know. Do you hear as AMECEA youth? Nchi gani ingine? Malawi. Very good. Yes. Gani ingine? Kenya. Tanzania. Gani ingine? Zambia. Gani? AMECEA region and you don't know even the countries. Because I know there's Kenya, Uganda, Tanzania, you have Djibouti, you have Malawi, you have Zambia, you have Sudan. Yeah? They are supposed to be 9 countries, yeah? Am I right? Yes, yeah. I'm a product of AMECEA, so I know what I'm talking about, yeah? Yeah. So what I'm looking at, looking at the youth position or situation in this region. You said you are at the forefront in terms of how you can bring hope in tackling environmental challenges in the continent. You are the hope because you have the energy, you have the skills, you have the networks, you have the numbers. Yeah. In terms of dominance. So that's very important. Yeah. So what I'm saying that in the last point that I'm looking at the issue of science, regional politics, and economy should enhance youth capabilities. So this interaction, because you can work in all these sectors and you can support all these sectors, and you are here because not only because of being a Catholic, but because we are youth. Yeah. So if you look at this, it can help us to recognize, to push things like issue of rights and agency to participate beyond tokenistic. Tokenistic nasema hapa, unajua saa zingine kama vijana tunatumia vibaya. Unaitwa kwa mkutano za watu wengine, ile kitu kinakupeleka kwa mkutano sio ile kitu ile utaenda kuchangia hapo. Unapata kinakupeleka hapo ni umepewa hela kidogo. Sasa hili la kufutia, sasa hata uwezo wako uitumie vizuri. Sasa hapo inakuwa ni changamoto. Lakini tukiangalia uwezo wetu vizuri tunaweza changia zaidi ya hayo. So it's not tokenistic where you are participating for pay. You are participating because you have capacity, you have knowledge, and you have energy to participate. So if you look at this from that perspective, you can play a very serious role in terms of literacy. Now that you don't know AMECEA region, I want also because we can be talking about literacy and you don't know some of the principles. So I just want to take you through some of the aspects. This yellow, I think, are critical in terms of for this particular meeting. All of them are important, but the yellow ones, I think, are important. And there is such a one. Yeah. So one, the first principle is look at the climate change, poverty and inequality as the key ethical challenges of the 21st century. So, from the Pope's advice, he sees these things as ethical, okay? There are things which can compromise how we live as a community. So it's not just a matter of scientific, where you use graphs and charts, but looks at the issue of injustice associated with climate change because it affects people's income levels and also in terms of inequality, in terms of opportunities. And that's where young people also come in because they're the future hope of this particular atmosphere of this particular world. So it becomes very important. So that's one of them. The second pillar is look at the atmosphere as a common property of humanity or a common good of all and for all. Ukiangalia hali ya anga inadhuru kila mtu. Uko na pesa, uko umesoma, yote inatuadhuru. So the concerns of hali ya anga inakuwa ya kila mtu. It's not just for the
chosen few. So that's another message from the 𝐷𝐷𝐶. The third one is that the problems of poverty and climate change must be solved together. If we fail in one instance, we fail in the other. So you're saying that these things are intertwined. Okay? The issue of climate change and poverty are intertwined. Yeah? And this is very critical, especially for Africa. And I think from Father George's message, you heard about the concerns about the drought situation in the AMECEA region. Okay? You heard also the issue of the sea rising levels in Dar and in other coastal towns. Yeah, this is a reality. So there are no things which are happening in America or happening in Australia. They are happening just here where we live. So it's a matter of concern. And then I think I'll jump these other two and come to the sixth one. The solution to this global crisis lies in international cooperation, action by the nation states, and at local, family, and individual levels. So, youth as part of community, as an individual and collective, is part of our business to know that how do we tackle this climate change. It cannot be left to the older generation or to the younger generation. It must be addressed by youth. So we are at the center of it in terms of age-wise and in terms of our knowledge and in terms of how we interact. And then the seventh one, it urges dialogue between science, politics, economics, and religion. So it should be an all-inclusive interpretation of reality, one that encompasses science, politics, economics, and religion. So it cannot be a business of scientists alone. So it goes beyond that, okay? By bringing some ethics perspective, bringing the economics perspective, and with the politicals in terms of good leadership, participatory space, and others. So just coming to what we do as ACI in terms of trying to outline some of the issues which are related to 𝐷𝐷𝐶. One is the national determined climate actions and low carbon pathways. It's very important in terms of, we are doing a lot of research on that. Look at how countries are committing to themselves in terms of reducing the negative impacts associated with climate change, which can help us to reduce climate risk. The second one is adaptation and disaster risk. How are people adapting? In urban areas, in rural areas, yeah, in all spaces, in all sectors. How are they adapting? Across the age, how are they adapting? What are some of the potential? So these are some of the areas which we are looking at. Also, we are looking at the issue of industrial transitions in terms of how people are changing, how they use even the kind of energy. Yeah. Right now, in Africa and actually globally, people are complaining about the price of what? The cost of living, which is associated with the price of fuel. Okay? So, with that kind of in mind, we think that using the fossil fuel is the best way to live. Or do we need to transit, to change from fossil to other cleaner energy sources? So, these are areas which we are trying to contemplate and do research on that. The carbon lock and the just transition in terms of how do we transit in a fair manner so that it's inclusive. So it's not just people who are transiting who can afford, but it's inclusive with the urban poor, the rural poor can also help to do that. The international political cooperation, these are some of the issues which are important in terms of addressing the climate risk. Yeah, so if you look at the circle area, in terms of looking at changes in hot extreme, in heat, you can look at that. That's the Africa. And if you look at that, there's in terms of hot extreme, you have an increase in most of African countries. Yeah, even in Central Africa, the only problem there is that there's limited data or literature to ascertain whether we are achieving hot, extreme hot climate. You see, almost the entire Africa is covered. If you look at this circle, this is the Africa. Yeah. So where it's not been confirmed is because of limited data. But maybe when it will be confirmed in the future, you'll find actually also they are also having the same problem. If you look at the issue of changes in precipitation, you see that most of the African countries are rather they have limited data to determine if you look at it. And the ones which have been determined, you find that the precipitation has increased.
which is affecting the areas like the coastal cities, because we have not rising sea levels. Teaches the graduates, the same thing, yeah? So in terms of what are some of the climate change and pollution issues which we need to focus on. First, we need to look at the drivers. The drivers, you have the transportation sector. In the transportation sector, who are the major players in the transportation sector? And looking at that with the issue of border in Africa, who are the major players? They are the youth, yeah? They are the ones who operate border. An old man will buy the border and then they'll hire you to ride. So, you see, in that, you're actually contributing to climate change. You are a key player in this. Yeah? If you look at the energy demand for most of the households, for most of the things, all of us, we have phones. A youth can even have 4 phones, yeah? Which requires to be charged. So in terms of energy demand, we are looking at that. If you look at all this, so we are saying that we play a critical role if you look at the drivers of climate change and pollution. So these are some of the work we are doing in terms of assessment of air pollution and climate change in Africa. So we are supporting this kind of initiative, and more so looking at the short-lived climate pollutants to see how they affect the greenhouse gases and others. So these are work which we are doing. This is not a science conference. I'm just highlighting so that we don't go deeper to them, but look at the implications. Yeah. So that's this was just transition. So how do you move from one energy source to another in a more inclusive manner, so that you don't leave the people who are vulnerable, the poor who might not afford the issue of solar and others. So this is also something which we are working on. And also this just, I think in terms of demographic, we are saying that in terms of youth and the numbers, in terms of green jobs, what's green jobs? Some vijana wanaweza kwa hii inaitwa green jobs. They have potential because of the numbers. Yeah? Green jobs here, we are looking at the issue of agricultural sector, manufacturing sectors, research and development. These are the sectors where youth can also contribute greatly in terms of addressing the issue of climate change. Yeah, so I just want to highlight, my colleague Jacqueline will highlight this tomorrow, but there's some work which we did on youth engagement in climate and health. Look at what are their roles in terms of climate change and health. Do they can participate? Are they involved? Are they concerned? Are they interested? So this is a study we did, I think, in 4 countries: Ethiopia, Zambia, Kenya, and in Africa. So this is just one of them, that what are the barriers to youth engagement, which can also be a barrier for you to participate in Laudato Si. Yeah? So one is lack of resources to engage young people, yes. There can be a commitment from the AMECEA bishop in terms of we want to do this for Laudato Si and we want to support youth. But you find that at times, those commitments are not accompanied with enough resources, which can enable you to engage. Okay, so it becomes a barrier. These are goodwill, but there's no resources which can facilitate it, so that becomes a problem. So also there also lack of resources to implement young people's ideas. Yes, so that's another barrier. And so lack of knowledge and skills from young people. At times we find that people don't know even about the climate change, whether is it an issue of concern to them. So that can also become a barrier. So in terms of how this can be, how we can engage youth, yeah, so you say that first the programs project should be jointly led by young people, and that also so that you also recognize that you also matter and you're also concerned with that particular matter, so that becomes a major way where you can, where youth you can also be effectively engaged. And the young people-led programs, projects are designed, consulted and implemented. That was, yes, visual consultation, yeah. I don't know in Tanzania, but in Kenya, everything you have to consult. Eh? Even if you want to build a toilet, you have to consult. Eh? Like this toilet is going to affect us in this environment. So we are saying that even climate change, young people should be consulted. Yeah, because they also matter, and their contribution also is important. Of course, also young people led an independent implemented program. So at times you need to be, because you also university, college, you have skills.
there are things which you can also lead, yeah? In terms of mentoring the community and how this can be done, because your current knowledge and ability even to Google, you're able to understand the current issues more than the older generation. So, in terms of what are some of the opportunities for engaging youth in science, huh? Not only in science as a pure exercise, but in science in the sense of 𝐷𝐷𝐶, because that's the focus. How do we bring all this energy, knowledge, network, yeah, in terms of trying to understand this? So we gave here 3 aspects of where you can engage. One is scientific knowledge generation as one area where you can be partner and contribute in achieving the spirit of 𝐷𝐷𝐶, where say you can engage as scientists, as young scientists. You can also be included so that it's inclusive in terms of your ideas and participation in the research generation. Also, since you're also young and innovative, it's important that those skills are tapped, yeah? And also creative methods. Nowadays, science is not just the dull exercise of collecting information. You can also collect information through drama, okay, through videos. It's information collection, yeah? Those are creative methods. Yeah, those are opportunities. And in Kenya, we've been trying to do that in supporting. I don't know how many of you know the Luduli Street. Yeah. Luduli Street was changed from a motorized street to now to an unmotorized street where people are walking. Where it was done, the youth first closed the street after discussing with the Nairobi County government that we want to close this street and see how the business will operate for 3 days. And to their surprise, see the street was closed for vehicles. So many people could walk and shop. So the shop owners realized that even they're making more safe by closing this street, because people in the car, they just drive off. They don't shop. But when people are walking now, the soil quality and other particular areas. So they are champions and it's easy to train them. So this is part of knowledge generation, which I think is very important. The second aspect is scientific knowledge application and implementation. And this one I want also just to reiterate what Alan said about the commitment of the bishop. But mutu wa mkuu ikikana, people who implement to make sure that these things work. After the policy has been issued, it has been financed, the people who work on it are the young people. So you take a lot of important contribution to this by the being implementers of most of the policy issues. So you can do that through as a professional, because you can be a teacher, you can now be training the community about that. You can be an engineer, where actually design the solution. You can be an architect, yeah? You can be anything, any professional which can do that. Yeah? You can also just do advocacy, because now you have information, you are able to advocate for your rights, or the community rights, yeah? To ensure that whatever interventions which are put in place are helpful in the society and also can help us achieve environmental sustainability. Also responsible citizens. At times we don't have to be anybody. We just have to be responsible to talk and to share your ideas.
as a way of making people to change. Yeah? And also, the issue of us practicing Christian is also important, especially when I look at the ethical concerns of what we're dealing with. Then lastly, I think we can also have opportunity for engaging youth in science to live in the spirit of Laudato Si, or use their knowledge and energy as community change agent in AMECEA region. And I just want to say in Swahili, whatever we say, ujana ni nini? Ni maji ya moto. Pengine ujana nini? Ujana ni moshi. So it has a timeline. So use your youthful life in a good way to support us, country or global or as a continent to achieve our dreams. Thank you very much. Asante sana Dr. Romano Sopio. Nafikiri sasa tuta pollute noise kidogo, tumpigie makofi ambayo yanafaa. Sawa. Kwa hivyo tujitahidi tu ya makofi ambayo yanaitwa factorial claps. Tunaanza 3, tuje 2, alafu tumalize 1. Sawa? Kwa hivyo mpo tayari? Tuanze basi. 3. Hapana, hao ni watu ambao wana njaa sana. Baada ya hii tunaenda kule Kiswahili, mimi kinanitatiza. Kwa hivyo najaribu sana kwa sasa, lakini tunaanza 3, 1 2 3, okay? And then tuende 1 2 and then tumalize 1. Sawa sawa? Mpo tayari? See, Dr. Romano anatuambia the youth have energy, have the strength, have the skills, have the whatever you call it, the technical know-how. Si anasema hayo yote. Hivyo energy yenyewe kwanza iko wapi? Hapo ndo tunaanza. Kwa hivyo tuende 1 2 3, okay? Let's go. Asante sana Dr. Romano. Nafikiri mlikuwa mnafuata. Ametupa masomo ambayo yana umuhimu sana kama vijana. Na kwa presentation yake kama tumefollow, kuna opportunities pia. Nafikiri vijana wengi hapa wapo chuo kikuu ama wengine wamemaliza. Kwa hivyo if you follow through, you'll get even opportunities out of the presentation that Dr. Romano has taken us through. So tunashukuru sana. Now, this is just the beginning of our engagement, 𝐶INESA and Stockholm Environment Institute. And for your information, Stockholm Environment Institute, as Dr. Romano said, is a scientific and research organization. So that's where now we connect the science, policy, and then practice. Na vile tulisikia, practice is done by people on the ground, mostly led by the young people. We are the people with energy. Like we are the people to transform the world, to push for paradigm shift, kama vile brother Sule alituambia. Kwa hivyo baada ya hapa tutaelekea kule ukumbi wa chakula. Hivyo ndo Desderi aliniambia. So tutaenda kule ukumbini wa chakula tupate tea break. Tutakuwa hapo, we only have around 30 minutes, and then after that we'll be back. Brother Sule atatupitishia presentation fulani hapo, ikifuatwa na presentation kutoka kwa Allen, sababu unafikiri wengi wenu mmekuwa mkiinteract na the name 𝐶INESA kwa sana, mnataka kuelewa sana what is 𝐶INESA, how it's doing, and where now Stockholm Environment Institute comes in the work of 𝐶INESA. Kwa nini tuna hii assembly just before the AMECEA plenary, and why it's very important for us young people, la vile ambavyo Dr. Romano alisema pia, not just Catholics but young people, but then not young people but Catholics. Kwa sababu Pope Francis ana influence sana mambo ya environmental conservation, na
we are the people to implement encyclical Laudato Si. Kwa hivyo, naomba sasa tuchukue break kidogo, we stretch a little bit out there, interact with our speakers. Kama umekuwa na swali yoyote ambayo you've got in the process of Dr. Romano's presentation, unaweza ukamuuliza pale nje. Tusiwe, yeah, I'm very sure Dr. Romanos is very approachable. Na pia yeye, nafikiri ako na tatizo la Kiswahili tu kama mimi, lakini atajaribu sana kuwasiliana na wewe. Hivyo usiogope kumapproach, uliza swali yoyote ambayo labda ungependa clarify. If you are a university student interested in research, hapa tuna wanafunzi wa development studies, we have law students here, tuna watu wa medical school, wangependa sana kuelewa the scientific approaches za environmental work. Kwa hivyo msiogope tafadhali. Kama unataka ni kuescort pale ufikie Dr. Romanos unione pia. Kwa hivyo asanteni sana, na sasa ni muda wa kwenda tea break. Tukirudi sasa we get back with some more energy, na pia we are good enough to take care of our central province, mkoa wa kati. Asante. Okay, we can proceed to have yeah. Asanteni sana.
you guys also suggest that? Because of the same reason we're not doing it. Because you see, now the most us from Kenya, we will have required the Department of Education. We don't know that. Because of the same secretary say they cannot directly invite us to come to the meeting in the conference. So how we have to do this with you? Yeah. And then you are in high because you are going to a certain age. Yeah, but really one. These guys don't know the rest of ones that we have. Very tired. So that was really good help from your colleagues. We had that thing was almost killing us. But I really like now that we met Philip some other time and we were trying to see areas of cooperation between 𝐶𝐈𝐻 because now when it comes to the implementation of the good papers that we have, it is like these people who are doing like concrete things on the ground with the base of young people, then it does work. So as a gentleman, thank you. I really very much. Okay. So you've been working with the young people for the rest of the life. That's why we say you also have much heart. Yeah, but really thanks for this commitment. It's a good starting point. And we really don't need to plan to make it a very fluid thing. We want it to be very tight. And here people have not had those opportunities like we in Nairobi. So we are very happy. In terms of capacity and human resources, someone also said that Kenya really don't have this. Yes, only the majority of them. But what we have here is just human resources.
Karibu
AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania.
Niombee nisiangamie kwa dhambi zetu. Yosefu mtakatifu, lilinde kanisa letu takatifu. Niombee nisiangamie kwa dhambi zetu. Simamia mpigania Baba mlinzi wetu mwema. Niongoze na ulilinde Yosefu mwenye haki. Simamia mpigania Baba mlinzi wetu mwema. Niongoze na ulilinde Yosefu mwenye haki. Without these qualities, life will be violent. Niongoze na ulilinde Yosefu mwenye haki.
AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania.
angamie kwa dhambi zetu. Yosefu mtakatifu, lilinde kanisa letu takatifu, liombee lisiangamie kwa dhambi zetu. Simamia kupigania Baba mlinzi wetu mwema, liongoze na ulilinde Yosefu mwenye haki. Simamia kupigania Baba mlinzi wetu mwema, liongoze na ulilinde Yosefu mwenye haki. Bwana, tumefanya haya. Kwa hiyo swala la kuhudumia mtu, kumsaidia mtu, swala la ndani mwako, uongofu wako wa ndani ni wajibu wetu unaotudai, sio wajibu tu kwa kutimiza tu wajibu, lakini ni dai kubwa, ni obligatory responsibility. Kama sio tu kwa sababu ni Wakristo, ni kwa sababu sisi ni binadamu, na ndivyo waraka mzima unatudai kuitikia kilio cha maskini. Hali kadhalika mafundisho ya kanisa Katoliki, mafundisho jamiishi ya kanisa Katoliki, ile social teaching of the church, kwenye katekismo ya kanisa Katoliki inahamasisha haya yote. Tunarudi tena kwenye, kwa mfano, kumpa mtu counseling, ushauri, au mtu yuko kwenye mahusiano na mwenzi kwa nyinyi vijana, alafu mahusiano yanaingia kadosari fulani. Unapompa ushauri mwema, unapomwelekeza jambo jema, ni tendo la huruma la kiroho zaidi. Lakini unapomsaidia maji ya kunywa, ni tendo la huruma la kimwili. Na unapomsaidia kwa sababu inatoka ndani mwako, kwa sababu unaguswa, ni umemsaidia. Hata kama huyo ni, kila mtu ni maskini kwa namna yake. Utasema tajiri sio yule anayekaa gorofani. Hata huku chini kuna matajiri wengi sana, na huko nako wapo, na kule gorofani kuna maskini wengi sana. Na ndio maana hawa katika jamii yetu wanaoongoza kwenye kucommit suicide wengi ni wale wenye uwezo mkubwa kiuchumi, si ndio? Vijana ambao wako wanaishi maisha ambayo kweli kiuchumi wanajiwezesha, wanapopata hitilafu yoyote kwenye maisha yao, ni rahisi sana kukata tamaa. Na kwa sababu hana uhusiano na huku chini, hana mtu wa kumshauri, hana mtu wa kumpa lile tendo la huruma la kumshauri kuelekeza njia njema, kwa hiyo huyu naye ni maskini. Kwa kila mtu ni maskini kwa namna yake, na kila mtu ni tajiri kwa namna yake. Sasa waraka huu wa Laudato Si unatudai kushirikishana utajiri wetu huo, unatudai tugawane, lakini dhima kubwa ni kuhuisha maisha na utu wa mwanadamu
tunaweza kusema the message is to reinstore the lost capacity of human being, dignity and the wealth of humanity. Now this is the ministry of Jesus himself, to liberate human being. Tuna liberate kwa fikra zetu, tuna liberate tuwe huru duniani, ili dunia hii iweze kuwa makazi yetu wote. Tuwe na utambuzi wa kina kwamba all the wealth of this world belongs to us. So as brothers and sisters, tunapata share, haki na wajibu wa kushirikishana keki ya dunia hii kwa pamoja. Sasa ili hii keki ipatikane, tuwe huru kifikra, tuwe na utambuzi mpana wa kutambuana na kupokeana. Kwa hiyo the whole ministry of Jesus, dignity and the wealth of human being as a core response to the creation. Sisi, kwa nini sisi wanadamu? Kwa nini siwe nguruwe, fisi na paka na mbwa huko? Sisi binadamu ni wapekee sana. Sisi ni kiumbe ambao ni waitikiaji namba moja wa mfumo mzima wa ekolojia. Core response to the creation. Na ndivyo Mungu alivyotuumba. Ametupa akili, ametupa utashi. Kwa hiyo sisi ni waendelezaji wa uumbaji. Na ni wagavi. We are stewardship, sio wamiliki. Sisi ni wagavi, ni stewardship kwa maana ya tuna wajibu, obligation ya kuendeleza uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika misingi ya haki, amani na uadilifu mkamilifu wa uumbaji. Kwa hiyo kanisa linatufundisha haya yote na kazia haya, na inatuweka katika msingi mzima wa kumkomboa mwanadamu. Sio tu kwa dhambi, bali kwa fikra potofu na dhalimu, utumwa wa ubinafsi, utumwa na usasa, modernization, globalization, you can call it, sometimes civilization. Haya yote yanaondoa ule utu, dignity ya mwanadamu, kwamba mimi nimekuwa civilized, I am no longer belong to you, you are no longer my brother. Kwa hiyo dhana nzima ni kuondoa kutengwa kwetu. Sasa dunia tulionayo ni dunia ambayo Baba Mtakatifu kwenye waraka huu anasema hakuna kitu kibaya duniani kama kutengwa. Kutengwa, yani kumtenga mtu. Kwa mfano sisi tuko kwenye ukumbi huu wa Lamada, tunamtenga mwenzetu mmoja anakuwa nje ya ukuta huu. Hii ni mbaya zaidi, kwa sababu afadhali tuko ndani hapa tunabaguana kidogo, lakini ndani ya kubaguana hapo unaweza kufurukuta ukajitetea, si ndio? Lakini ukishatengwa tukasema this is first world and this is second world, this is third world, tusiende sana huko, lakini ni vizuri tukatambua haya. Ninasema hivi kwa sababu hata huu waraka ulipotolewa 2015 unaotudai wote tuwe universal brotherhood, caring for mother as a common home, mwitikio wake ulikuwa tofauti kwa nchi mbalimbali. Kwa mfano nchi za magharibi hawakuitikia vizuri sana kama ulivyoitikia kwa nchi za Amerika ya Kusini. Nchi za magharibi, baadhi ya nchi za Scandinavia wameitikia, lakini tayari wao walikuwa naishi declaration hizi ya social teaching of the church kwenye zile COP za mazingira na utunzaji miaka ya 70 au wa Stockholm, wameshaanza kuitikia. Kwa hiyo waraka huu unachangamotisha capitalism, tuseme ukweli. This is a challenge to the capitalist system. In a challenge system structures of injustice, ambayo kwenye structures za fedha, mgawanyo wa rasilimali, kwenye hati miliki, kwenye biashara, kunakuwa na kutengwa huko, kwamba biashara hii watafanya hawa na hawa, hii wewe huruhusiwi kwenda na parachichi Kenya, wewe unaruhusiwa kuuza
mchicha kule Marekani, lakini Marekani anaruhusiwa kuuza silaha hapa Afrika, ila wewe kwenda kuuza silaha Marekani itakuwa issue. Sijui mnanielewa, jaribu kuchangamotisha sana, si ndio? Kwa hiyo waraka unatudai tuondokane. Hali halisi tulionayo, hali ya ubinafsi ni mkubwa sana. Tutakubaliana hili la ubinafsi, bila kuwa na uongofu wa mtu binafsi wewe ndani mwako, huu waraka hautafaa ufanye kazi yoyote. Hautakuwa uitikie kilio cha maskini. Maskini mpa kama wale maskini wanavyopewa kila Ijumaa ukienda kwenye maduka ya Wahindi, nadhani hata Nairobi ipo hiyo, sio? Maskini wale pengine vipofu wanapita, Muhindi ameshaandaa silver pale, si ndio? Anamtupia anaondoka, anamtupia vinginevyo sitakuwa hivyo. Tena katika kuwaitikia maskini, sio wale maskini wa barabarani ambao kila siku yuko pale na kopo, alafu wewe unamtupia shilingi 5, unampa zile surplus za kwako. Ile nayo ni kosa kubwa sana. Tunataka ku reinstall their capacity, wawe capacitated, warudi waweze kujitegemea, watoke barabarani. Kwani unapompa hela unamuencourage aendelee kuishi pale. Am I right? Mnasikia jamani vijana? Mnafikiri kwamba kahela kako kamebaki kwenye ice cream ukimtupia pale umemsaidia yule? Kwa hiyo namna ya kusaidia lazima tuwe makini, tuwe na uwezo mpana sana na uelewa mkubwa sana. Tukifuata mafundisho ya Yesu tutaelewa sana. Pale yule mama alipokuja na ile marhamu na mafuta mazuri sana akampangusa miguu ya Yesu na kumuogesha, Yuda alimwambia Yesu, hii marhamu bwana wangepewa, ingeuzwa alafu hela wangepewa maskini. Yesu alimjibu nini Yuda pale? Nani atakumbuka kwenye Injili pale? Alijibu, you are very right. Maskini mko nao, that means we are entertaining maskini. Tuna entertain maskini. Mkitaka sasa, ndugu zangu wa Kenya, kwenye ile slums ya Kenya, nendeni mkafanya mabadiliko kama mjagombana na serikali. Maskini mnao siku zote. Tumsifu Yesu Kristo. Usikute ni project ya mtu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Laudato Si tupe akili, ufahamu na uwezo na nguvu ya kuchangamotisha injustice na kuingia kwenye mifumo ya utengenezaji wa sera. Tufike mahali sasa watu wote twende kwa pamoja, kila mmoja awe na sense of belonging kwenye ownership ya hii dunia, kwenye property ya hii dunia. Kila mmoja aseme barabara yetu, shule yetu, ile ni hoteli yetu, kwa sababu I can go there, I can sleep, I have money, I can do this, na ninaweza kufanya hiki. Kila mmoja ajisikie hii ni shule yangu, napaswa kusoma. Kwa hiyo ituelekeze. Sasa kwenye hili la ubinafsi ambayo imetutawala sana, ukisasa umetuathiri, kwa hiyo tumeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Mimi niwaombe, labda sijui kama tutasikia vizuri, nina kakilipu kadogo ka kutuchangamsha tuone dunia inavyokwenda. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world.
millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Na uadilifu. Sasa kwa nini Baba Mtakatifu anatuhasa kwenye hili? Hebu tupate hii tafakari, turudi nyuma. Mtakumbuka 2015 mwezi Aprili, Baba Mtakatifu, kulikuwa na mashindano makubwa sana kati ya Laudato Si itoke kwanza au mwaka wa huruma ya Mungu itangazwe. Na wakasema hapana, tutangaze huruma ya Mungu alafu Laudato Si itoke. Wangapi waliandamana kwa upande wa kanisa Katoliki na mwaka wa huruma ya Mungu, na mafundisho makubwa sana yalitolewa huruma ya Mungu? Nakumbuka. Kwa nini Laudato Si iliandamana na huruma ya Mungu, mwaka wa huruma ya Mungu? Kwa hiyo mabadiliko ya dhati ya kweli kabisa yanadai vile vile huruma, na ndipo ilipofafanuliwa kwamba katika kuishi Laudato Si, tukifuata sana sheria strictly, tutakuwa wakatili sana, na tukifuata sana huruma mwanzo mwisho bila kupindisha huruma, tutakuwa malofa sana. Kwa hiyo tuna wajibu wa kubalance kati ya sheria na huruma. Hivi vitu lazima viandamane pamoja, na ndio maana Baba Mtakatifu alivyotoa hii alienda kwa pamoja. Lazima tuwe na busara ya kina na approach ya kina katika kuishi Laudato Si na katika kuhurumia. Kwa mfano rahisi hilo la haki, sheria na huruma. Mfano, wengi wenu mnapowaona maskini barabarani
wale wanaoomba, unamhurumia, sio? By nature binadamu anapoona kwa macho anapata sympathy na mtu anayeteseka. So automatically anaona akimpa hela anamsaidia. Lakini ukweli ni kwamba pale umemhurumia tu, you are just trying to sympathize with the one you think is suffering. Lakini ile pale inawezekana ofisi yake. Lakini what if you take him there, ukamfundisha namna ya kujitegemea? Unarudi tena kwenye ile falsafa ya sio ya Maria Montessori ya Uingereza, kwa wale waliopitia kwenye mambo ya social work, wale wa social worker hasa zaidi, wanasema umpe mtu ndoano ya kuvua samaki na sio kumpa samaki. Mtu mwingine umpe mbegu akapande ili aoteshe ale mwenyewe. Na hata maskini Waingereza wanasema no one is too poor to share. Kwa hiyo hapa kwenye swala la sheria unamhurumia, yes, lakini unamsaidiaje? Au unamsaidia kumwangamiza? Kwa hiyo naombeni sana Laudato Si ituakisi tuweze kuthubutu kufanya mabadiliko ambayo yanatija kwetu sisi na kwa jamii tunayohudumia. Twende kwa pamoja. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tuheshimu sura hii na vipawa vyake vya usanifu na ubunifu kwa kuunganisha tofauti zetu. Let's agree to disagree. Na tukubaliane katika kutokukubaliana kwetu. Tumekwama kwenye East African Federation kwa sababu watizedi wanasema, oh, Kenyans are very aggressive. If they come, they will take us the land. You see, watu wamejengwa hofu. Watanzania bwana ni wabinafsi sana. Let's agree to disagree. Siku moja mimi nitafurahi sana kama vijana wa Tanzania wataoana na Wakenya na Wakenya wakaolewa huku na wa Uganda, Burundi, alafu tukaifanya. Unafikiri migogoro sijui Zanzibar na huku bara itakuwepo? Migogoro kati ya Waluya na Wakikuyu itakuwepo? Kati ya Wanyarwanda na Warundi itakuwepo? We talk of East Africa then. Si ndio? Tena hawa wenzetu wanaoteseka kule DRC na wenyewe mambo mengine yataevaporate. Si ndio? Kwa nini tusifanye hivyo? Vijana, hebu leteni Warundi waje ukaishi huku na nyewe mkaolewe huku. Itawezekana? Let's agree to disagree. Is it possible? Inawezekana? Eti brother Allen, ni ngumu mtasema wewe ni brother, wewe ni mtawa, una uhakika wa kula kushiba, lakini si tutaishije bwana, wewe utatudanganya hapo. Lakini kwenye familia zetu huku tukiona kweli mambo yote tukasema, at the end of the day, what are we fighting? Tunapigania nini? Tunapigania nini? Tuunganishe mawazo yetu kwa pamoja. Tunatofautiana, well and good. Lakini katika kutofautiana kwetu, basi tuelewane, tukubaliane. Brother, you are telling me this. Lazima tufike mahali tuwe ndugu wa kweli na tuwasaidie watu kwa namna moja. Binafsi, tofauti zetu zinaongeza madhara zaidi ya kimazingira. Pope Francis anakazia kusema, tabaka la wamiliki rasilimali ndilo linalozima fursa za mijadala. Hii ni kweli. Namba 26 Laudato Si. Ile klasi hasa klasi ya policy makers, structures of zile za kipesa zinatengeneza condition ambazo hatukushirikishwa vile vile. Kwa mfano, kwa watu wadogo kukopa hela, wale ni maskini, sisi wote ni maskini na sisi wote ni matajiri, lazima tukubali hilo. Central Bank wanasema ukikopa lazima ulipe 18%. Kule bungeni wabunge wamekaa wamepitisha sera za kodi. Kwa mfano Tanzania tuna kodi mbaya sana, hata majina yake mengine siyajui. When you are doing business, you pay kodi. When you are making business with me, you pay again. When I'm buying from you, I pay again. When I'm selling, I pay.
Yani tunalipa VAT, T sijui nini, tini sijui what. Mwishoni unakuwa na receipt. But who made this policy? Are we able to challenge them so that the maskini can survive? Are we able? Tunamwomba Mungu, tunachota neema ya Mungu, tunapata nguvu, ujasiri, hekima na busara ya kuchallenge injustice. Na hiyo ndio itatupa pamoja. Sio mijadala kama ilivyo hii kwenye kichokoo hiki. Wanajadili pale, huyu anasema tunajadili wakati amemshika miguu na yeye ndio anamtegemea aweze kwenda. Anasemaje pale? Sure, we have reduced poverty. Hii iko hewani, si ndio? Na hata wanapotoa takwimu huko, si wanasema tumepunguza umaskini. Lakini watu wanasafa huku chini, si ndio? Kila mara tabaka la maamuzi kutengeneza sera dhalimu zinazowatenganisha ndugu zao wa damu. Ukisoma Laudato Si 90 kwenye hii ya Kiswahili samahani sana nimepaliwa. Ngoja nisome ya 90. Nani ana sauti nzuri ya kusoma hii? Wala wasome hii. Tusiende tu hivi. Msoma tu hii yote mpaka hapa. Tusikie kidogo. 93 hii. Kuanzia kwa jana. Azma ya mali. Tuwe waamini au la leo, sote tunakubaliana kuwa dunia ni urithi wa kushirikiana ambao mapato yake yanapaswa yamnufaishe kila mmoja. Kwa waamini, suala hili linakuwa ni suala la uaminifu kwa Muumba, kwa sababu aliumba ulimwengu kwa ajili ya kila kitu. Hivyo kila njia ya ekolojia inapaswa kuhusishwa mtazamo wa jamii unaoangalia haki msingi za maskini na wanyonge. Kanuni ya umiliki binafsi kuwa chini ya umiliki wa pamoja na haki ya kila mtu kutumia mali ni kanuni ya msingi tabia ya jamii na kanuni ya kwanza ya maadili na utaratibu wa jamii. Mapokeo ya Kikristo hayajawahi kutambua haki ya mali binafsi kama kitu kilivyo kamili au salama, lakini yamekazia madhumuni ya jamii kwa aina zote za mali. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alisisitiza tena fundisho hili akisema kwamba Mungu aliwapa wanadamu wote dunia hii ili iwalishe watu wote bila ya kumbagua au kumpendelea mtu yeyote yule. Haya ni maneno mazito. Alisisitiza kwamba aina ya maendeleo ambaye haikuheshimu na kukuza haki za mwanadamu, haki binafsi na haki za jamii, haki za uchumi na za siasa, zikijumuishwa haki za mataifa na watu, haki zinakuwa hazimfai mtu. Alieleza kwamba kanisa hutetea haki ya mali binafsi, lakini pia linafundisha wazi kwamba daima kuna laani ya jamii kuhusiana na mali zote binafsi, ili kwamba bidhaa ziweze kutumika kwa ajili ya madhumuni ya jumla ambayo Mungu alikusudia kuwapatia watu. Hivyo alisema kwamba haiendani na mpango wa Mungu kwamba zawadi hii itumike na maslahi yake ya wanufaishe watu wachache tu. Jambo hili linatoa wito kuangalia kwa umakini tabia za udhalimu kwa sehemu moja ya mwanadamu. Asante sana. Naomba msome na mtafute
sijui kama bado vipo. Hapa ndipo wanapoogopa sana watu kuchangamotisha. Mnafikiri Laudato Si ni swala tu la huku kanisani? Sio swala la huku kanisani. Naomba mpokee Omari pale. Sijui utasema brother huko, labda huko interest sana na mambo ya siasa, ili tumsaidie maskini na ili yale matendo 7 ya kiroho na matendo 7 ya kimwili yatekelezeke vizuri. Lazima tuwe na sera njema, sera yenye afya, sera itakayoakisi haki, amani na uadilifu, sera ambayo itakufanya wewe uwe huru kumsaidia yule maskini na asiwe maskini. Labda mwishoni utasema, je, watu wote sasa tukaondoa huo umaskini itakuwaje? Kwani wewe huoni raha kwamba watu wote tunapata haki sawa, tunapata mahitaji ya msingi kwa pamoja, tunapata mahali pa kulala, tunapata haki elimu, tunapata haki maji, tunapata haki ya matibabu, tunapata haki ya shule, tunapata haki ya kutembea huru barabarani? Wewe hufurahi hilo? Ili haya yatokee sasa, tunahitaji kupata mustakabali mwema utakaokuwa na sera ambazo zitaakisi hizo tunu zote. Sawa? Hizo sera zinapatikanaje? Lazima tuwe na watu ambao watazitengeneza, tuwachague sisi, tuwapate sisi. Suala la kupata viongozi wanasiasa ni part and parcel of our integral formation, na hapo unaweza ukawa umesaidia ama kiroho ama kimwili jamii na maskini wake. Tukawa wana sera waadilifu ambao watatafuta sera zitakazomsaidia kwa jumla. Zitatungwa sera ambazo zitamfanya mtu asifungwe kwa kukandamizwa, kwa kusingiziwa, kwa kulazimika bila kufanya. Kwa hiyo usije ukajitenga kwamba hatuhusiki na siasa. Tunahusika. Tuingie sasa kwenye jukwaa la majadiliano. Sisi vijana tuna nafasi kubwa sana ya kufanya kazi huko chini, mashinani, kwenye grassroots, kwenye jumuiya ndogo ndogo, kwa watu wadogo. Usiseme sina nguvu, sina mtaji. Huko kwenye daladala uwaeleze watu, uwajaribu kuwasaidia watu kwenye stendi, unaposubiri basi, unapofanya jambo lolote ambalo ni unaona kabisa hili linamwakisi na kumwelekeza huyu mtu, usimwache hewani. Ile ya kukubaliana katika tofauti zetu ni kama hicho kichogoo. Mmoja amekaa kulia anaona 6 ni 9, mwingine yuko kushoto anaona 9 ni 6. Na mwisho wa siku tukubaliane, kumbe huyu anaona kwa upande huyu na mimi ninaona kwa huku. Kumbe hatubishani chochote isipokuwa tu ni kutaka kuelewana. Lakini majadiliano yetu, angalia, yasiwe ya majadiliano kama ya heavyweight na featherweight. Unamwona yule bondia pale anajadiliana na huyu mwingine bwana mdogo, anasema let's start, okay, let's start top. Hii ni ngumu sana. Ni kama Marekani ameruhusu kabisa wa Afrika, Kenya, Tanzania, Burundi, kasema mje muuze mchicha huku pale Square Time, New York, Square Time. Nani amewahi kufika Square Time pale mji ule? Ndio mji umefika How can the Tanzanians and Kenyans can sell who can buy? Nasema basi ndio sera zetu tumekubaliana, lakini kwa kufanya hivyo sisi tutauza bomu, tutauza maskaveta ambayo yatafanya ups and down ardhi yetu na kuchukua dhahabu. Inakuja hiyo. Sijasema muende huku, kwa sababu tukiokoa huku tutakuwa tumewasaidia maskini wetu. Maskini watakuwa naishi, wanapata maisha mazuri, watakuwa na wigo mpana wa kufanya biashara yao, watakuamua maisha yao, watapeleka watoto shuleni. Sasa usije ukasema tumepotoka. Tumwige Baba Francis aliyeleta
mashikamano makubwa kwa jamii ya wanadamu, majadiliano na dini mbalimbali. Mimi naomba baada ya kutoka hapa tuwe na ability ya kuongea na ndugu zetu. Sisi taasisi yetu ya Touch Me, mimi ndio muasisi wa Touch Me, the RI Justice Peace Initiative, working in grassroots reconciliation, mediation through traditional religious principles. I'm a religion, I'm a Franciscan. Lakini katibu mtendaji wa taasisi yetu is a Muslims. Brother Omar is there, amekuja sasa hivi. Na unashangaa, hii sio kitu cha Kikatoliki, ni chombo cha jamii. Twende kwenye jamii, tuwahubirie jamii habari njema ya uokovu na uongofu. Sawa, Tukishafika hatua hiyo, tusipobaguana kwamba this is a Muslim, this is a Christian, this is an English, hapo tumechemka. Human being, you are my brother. Let's talk. Unahitaji, kwa sababu kwenye mahitaji baba, Muislamu hahitaji kula ubwabwa, Mkatoliki hahitaji kula nani au kuvaa vizuri. Kwenye mahitaji wote tuko sawa. Turudi kwenye asili yetu. Kwa hiyo Baba Mtakatifu kwenye hili anakumbuka miaka 800 ya St. Francis kutembelea nchi za Waislamu wakati wa vita vya msalaba. Miaka 800 iliyopita St. Francis alitaka kufanya umisionari Afrika, akafika Egypt. Alitoka tu akapanda ile kanoe nini ile inayoenda na upepo, inayoenda na monsoon wind. Alipofika Egypt akaingia kwenye mji mmoja unaitwa Damietta. Alipoingia Damietta, kwa sababu alimuona ni barefoot, amevaa tu kanzu, hana kitu kingine, wale maaskari wa Kiislamu wa sultani wakamwacha, wakaona hana madhara yote, na akafanikiwa kuingia kwenye ikulu ya sultan. Sultani wakati ule aliitwa Sultan al-Malik al-Karim. Wakaongea, Francis alikuwa anaongea Kitaliano, sultani alikuwa anaongea Kiarabu. Mwisho wa siku sultani akaona huyu ni mtu wa Mungu, ili aondoke mazungumzo yaishi. St. Francis akasema of course nimeshamhubiria habari ya amani, amenielewa, mimi ni mtu wa Mungu hata kama lugha haelewi. Akampa zawadi, akampa dhahabu, akampa pembe, akampa na hela, akamwambia kizeni baharini huyu arudi. Wakati anarudi akagundua wale askari wanamtumikia yule sultani pengine alipo, akawagawia zile na fedha. Askari na wenyewe wakashangaa, wakaanza kuokoka, wakasema unaishi wapi? Akasema narudi kule. Akaondoka tu na upembe kama alama ya Afrika. Na sasa Baba Mtakatifu anakumbuka, mlikumbuka ziara ya Baba Mtakatifu alivyoenda nchi za Uarabuni, alipoenda Emirates, na kwa mara ya kwanza ibada ya misa takatifu ilifanyika kwenye kasri ya mfalme wa Emirates Abu Dhabi. Unakumbuka? Mwaka juzi kama kumbukumbu. Sasa ndio lengo hasa la kusema, na yeye amesema nafanya ziara ya brotherhood visitation, brotherhood visit, mshikamano, urithi wa tunu bora ya uhifadhi wa uumbaji. Tujadiliane kwa pamoja. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kidole kimoja kivunji chawa. Kwa pamoja tunaweza. Tuanze mimi na wewe leo. Tuondoe tofauti zetu. Tutajadiliana kwenye hili la tofauti. Tutoke hapa na mabadiliko ya kweli ya dhati. Si ndio Sasa niwamalizie tu kwa kichokoo kidogo sana cha alichofanya Baba Mtakatifu, tendo ambalo liligusa ulimwengu nadhani kwenye 2016 juu ya universal brotherhood. Muslims, Christians, Coptics, all we are son of one God.
musulmani, indi, cattolici, copti, evangelici, fratelli, figli dello stesso Dio, che vogliamo vivere in pace, integrati. Basi mimi naona nimechokoza tu kidogo, lakini tunaweza kupata maswali, majibu au nini kwenye mijadala. Kuwa ndugu wa wote maana yake nini? Universal brotherhood, sharing. Sio kwa maana ya kwamba umalize nguo zako. Haina maana kwamba sasa brother umetuambia tukashare, sasa sisi tunakuja kulala chumbani kwako. Sije mkanifunga hivi. Ni kweli. Lakini kama mimi ninapenda nilale mahali pazuri, basi nitamani na wewe ulale mahali pazuri. Si ndio Kama mimi ninapenda kula vizuri, basi nitamani na wewe ule vizuri na nikutengenezee mazingira ya wewe kuishi pazuri. Si ndio Labda kuna kaswali kidogo. Mimi si mtaalamu sana, lakini walau katakachochangamsha audience kabla ya kufunga. Naam. Karibu. Asante sana Brother Sule. I think I'm very impressed in terms of how you've integrated the Laudato and the church from the religious perspective. Mine is not a question, but just a comment to the young people who are here. How do you see yourself living this spirit? By whatever you do as a young person, as a religious young person, and more importantly, as a youth beyond the church. It's just a challenge I wanted to throw out because you've given a very practical things in terms of how it can be done. And I just want to challenge the young people in terms of how do they see the practicality of this teaching. Thank you. Mapendo, mimi swali langu ni kwamba umetuambia kwamba tujitahidi kuondoa mifumo ya matabaka katika jamii. Sasa napenda kuuliza nini kingetokea kama hii jamii ya leo tunaishi ingekuwa haina matabaka, kwa sababu naamini matabaka yalikuwepo tokea hapo. Ninavyosema tokea hapo, ukirudi nyuma mifumo ile ya nyuma au tukirudi nyuma hata katika mifumo yetu ya uongozi wa kanisa tulionao, tuna askofu, mapadri mpaka huko chini. Ukija kuangalia the way ambavyo padri, the way ambavyo askofu, the way ambavyo katekista anaishi, bado pana matabaka. Na maana gani kusema bado pana matabaka? Hivi leo ni jambo la kawaida. Kuna majimbo wanaamini kwamba au wana utaratibu, mtu akipewa upadi anapewa na gari ya kutembelea. Lakini kuna makatekista even bicycle hawana. Lakini wote wanafanya kazi moja. Lakini kuja kuongelea msafara wa askofu na msafara wa padri, bado panaonesha kwamba anayepita ni mtu wa klasi fulani, anayefuatia ni wa klasi fulani. Nini kingetokea kama wote tungekuwa leo hivi tulivyo, pale amekaa askofu, pale amekaa padri, pale amekaa katekista, we are discussing about God. Thank you. Asante sana. Sina majibu ya moja kwa moja, lakini ikumbuke moja ya agenda kubwa ambayo sasa inapiganiwa kwenye kanisa Katoliki ni kuwa na social protection vile vile ya mapadri. Katika klasi ambayo ina mateso makubwa sana ndani ya kanisa Katoliki ni klasi ya mapadri. Achana na maaskofu. Maaskofu wana uhakika akizeeka, kwanza ana uhakika atazikwa wapi. Lakini padri akishazeeka wana mateso makubwa sana, hasa wa majimbo. Na mkitaka njoni hapa Sandamiano, sisi tuna wazee retired 80s, 96, wajuu kabisa na 96. We are caring. This morning nilipotoka hapa mimi nimeenda kumbadilisha pampers. They have been working in the parish maybe 50 years.
lakini hana social protection. Tunamtetea kwa nguvu zetu. Sawa, ni maisha ya sadaka unayosema, lakini kwamba ni klasi ya juu, nakubaliana na wewe kabisa. Hata tukienda kwenye hospitali za kanisa tunataka tuwepewe priority ya kwanza. It's a bit difficult. Na ndio maana huu waraka wa Laudato Si ndani ya kanisa Katoliki, hasa makanisa ya Afrika na ya nchi za magharibi, mwitikio wake haujafika 40%. Mwitikio wake haujafika 40%. Usishangae waraka huu hata wakaitikia Waislamu zaidi, wakifuatiwa na Waluteri na Waanglikana kuliko Wakatoliki. Umenielewa? Lakini kwa sababu huu una changamoto kubwa sana, lazima ujipange yani lazima ujipange kuchallenge injustice, lazima ujipange mwenyewe kwanza. Ndio maana hapa tunapoongea kwanza tujipange sisi wenyewe. Wewe mwenyewe ujihakikishe uko clean, umepiga mswaki vizuri, unuruki kikwapa, unapomwelezea mtu una dustbin iko vizuri, na mwenyewe uko kwenye mazingira ambayo sio juu tu. Sasa hilo swali lako ni swali zito na gumu sana mimi kulijibu. Na mimi niko kanisa Katoliki, I cannot run nikasema kanisa Katoliki alitendi haki, alifanya hiki. Na swala la tabaka, ukizungumza tabaka kama tabaka, Mungu mwenyewe alivyoitengeneza, tunahuishana sisi kwa sisi. Inabidi moja awe kuhani, mwingine awe mpishi, mwingine awe mkulima, mwingine awe mhandisi, na mwingine awe mwalimu, na mwingine awe dobi, na mwingine awe karani, ili maisha yaende. Kwa hiyo kwenye maisha we can call it, sio umaskini tena, ni biodiversity. Hiyo sasa tunaweza kwenda. Ukisema sasa wote tuwe maaskofu ni ngumu sana, lakini na wenyewe wana msalaba wao. Tunawategemea askofu watupe miongozo, watupe mahubiri na sera zitakazotuelekeza. We give them time, instead of going to the laundry, instead of going to the garden, instead of going whatever, kufanya hizi kazi ambazo wengine wanapaswa kufanya. Hiyo sasa kwenye ule mgawanyo wa kazi, si ndio? Lakini mwenyewe anapaswa kutambua nafasi yake. Hata hapa tulipo sisi tumekaa mezani, si kuna wengine wanatupikia lunch leo. Unataka tupate usawa sasa sisi wote twende jikoni? Unataka tupate usawa sasa sisi wote twende tukatandike vyumba vyetu? Unataka tupate usawa sasa sisi wote tukaendeshe magari? Haitakaa iwezekana duniani, si ndio? Lazima, kwa mfano wewe ni daktari, si ndio? Lazima tukiheshimu kwenye nani yako ya udaktari. Hata unapokutana na polisi, unaendesha gari yako na wahi hospitali, ukimwambia polisi mimi ni daktari na wahi, anakupa priority, unakwenda kusave maisha ya watu. Ni tofauti na mtu mwingine au mwalimu. Vinginevyo basi mwalimu hangisingekuwepo, muuguzi asingekuwepo, daktari asingekuwepo, engineer asingekuwepo, kwa sababu wote tungekuwa mainjinia, wote tungekuwa madaktari, na wote tungekuwa mapadi, na wote tungekuwa kila kitu, na dunia ingekwisha. Hapo tumeharibika, si ndio? Sasa mimi sina majibu ya moja kwa moja, lakini tupate tafakari ya pamoja. Kujaribu kujibu swali lako, ni kuna tofauti ya nguvu na talanta. Tukiangalia matabaka kwa upande wa talanta, ni kwamba talanta ni gift, sijui inaitwaje na Kiswahili, ni gift kutoka kwa Mungu. Kuna watu wamebarikiwa na talanta ya uongozi, ila wao wakiangalia uongozi kwa kutumikia utumishi, basi nikidhani hatutakuwa na shida ya kuangalia kwamba ako juu. Tunaangalia kwamba anatuelekeza vizuri, anatufanyia mambo mazuri, kwa sababu hiyo ndio talanta yake, baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Swali ambalo nilikuwa nalo
ni tunazungumza maneno ya mazingira sasa sisi kama Waafrika, kwa sababu tuliletewa viwanda, tukaletewa magari, tukaletewa gari moshi, tukaletewa haya mambo ambayo hatukuwa nayo kutoka nchi za ughaibuni. Na ndio maana sasa tunazungumza, kwa sababu haya mambo ambayo tuliletewa in the name of civilization ndio mambo ambayo wao ambao walituletea wanaiona ni madhara. Kwa hivyo swali langu ni aje kama sisi ambao tunashiriki katika mazungumzo haya ya mazingira, ni aje tunaweza kuwa tukiangalia mambo ambayo tulikuwa tunafanya sisi kama Waafrika kama njia ya kutunza mazingira, kwa sababu kama ni nguo tulikuwa tunajiundia na mikono, kama ni sahani tulikuwa tunajiundia kutoka kwa udongo. Ni aje tunaweza kuwa tukiangalia haya maneno kama utamaduni wetu wa Kiafrika kama suluhisho ya kupingana na haya maneno ya mazingira. Asante. Asante sana. Wanasema ukimchambua sana bata hutaula nyama yake, si ndio Lakini swali lako mzuri sana na tuchangamotisha. Kujibu hilo swali sitatoa jibu, ila nawaalika from September 1st mpaka October 4 inakuwepo kitu inaitwa Season of Creation, celebrating seasonal of creation, ambayo walau Laudato Si inaingia mle. Na mle sasa kila siku ya Mungu, Jumatatu hadi Jumapili, kuna sala ya pekee tunaamkia hapo. Kuna siku ya kuombea madaktari, wauguzi na manesi, kuna siku ya kuombea wahandisi, wanasiasa na nani, kuna siku ya kuombea wakulima, wafugaji, madereva, kila nani. Naomba tushiriki hilo, na hilo ndilo litakaloleta mabadiliko ya kweli. Na hiyo season of creation inaturudisha kwenye hicho unachosema tumeletewa hiki, tumeletewa hiki. Now we stop blaming. Let's start and go back to our origin. Let's go to our origin, kwenye hali zetu ya familia zetu. Jioni baba na mama tule pamoja, tupige story pamoja, tupeane hadithi zetu na mambo mbalimbali. Let's go to our origin, paka kwenye mitishamba yetu, namna ya kujitibu, namna ya kusolve matatizo yetu wenyewe. Twendeni kwa babu na bibi, waliishije, jambo hili lilitatulika namna gani. Kwa hiyo September 1st up to October 4th inatu remind, go back to the origin. Kwenye celebration ni kila siku, na mkitengeneza mtandao mzuri sana, na naamini Sainesa network yenu iko kubwa sana, hiyo celebration of season of creation ituhuishe kwenye hilo ulilosema. Sio tupokee kila kitu ndicho tunaona ni bora zaidi, tuweze kuthamini yale ya kwetu wenyewe. Katika hali hiyo tutaweza kuwajengea uwezo maskini tulionao, na umaskini wetu sisi wa kwangu mimi, umaskini wangu katika kuongea, labda katika kudeliver au katika kufanya nini, uondokane na karama yako wewe na ya kwangu ikufanye wewe. Sasa twende kwa pamoja, tuwe ndugu wa ukweli, tufishane vipawa na vipaji vyetu kwa pamoja. So niwaalike Septemba 1 mpaka Oktoba 4. Kwa nini Oktoba 4? Oktoba 4 sikukuu ya kuzaliwa Mtakatifu Francisco, inaadhimishwa duniani kote kama patron of the ecology, patron saint of the ecology, kama tunavyoamini sisi wa Katoliki. Lakini tunafuata mengine yote kwamba Saint Francis as patron of the ecology, tunapata hadidu rejea, references za uumbaji, namna ya kuconnect nature, namna ya kuconnect sayansi na uumbaji tunapata kwa Mtakatifu Francis. Utasema kitu tumalizie labda kwa neno la mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Nianze tu kwa kuchangia alichokisema kaka hapa kuhusiana na classes, na huwa naamini kuna
different perspective in any action in the idea. Kwamba tuchukulie mfano kama Mungu angemuumba mwanadamu tu, hajaumba miti, hajaumba maji, hajaumba jua, hajaumba mwezi, hajaumba kitu kingine, akaumba mwanadamu tu. Ina maana hata tu kwenye creation Mungu ameidiverse, kwa sababu lengo la Mungu kuweka hizi classes katika kila kitu ilikuwa ni tupate fulfillment kutokana na tofauti ambazo Mungu ameziweka. Sasa ile primary goal ya klasi ambazo Mungu ameziweka, sisi tumelevate, tumekutengeneza za kwetu. Ila Mungu alikuwa na universal goal kwamba sisi sote tuwe fulfilled kutokana na zile tofauti ambazo Mungu ameziweka. Na nilikuwa pia nataka kuzungumzia kuhusiana na alichosema Dr. pale. Una mtazamo gani? How do you see yourself from this point? Kusema kweli, naweza kusema with the Laudato Si, from that encyclical to different teachings and the seminars, I see myself as human being. Najiona kama mwanadamu ambaye kwa kila kitu ambacho kimenizunguka, I see the image of God. Whenever I see the African, I see the image of God. When I see the trees, I see the image of God. When I see the rivers, the lakes, naona sura ya Mungu katika kila kitu. Na naona kwa nini nione sura ya Mungu katika kila kitu? Kwa sababu sihitaji kuwa na cheo chochote kufanya badiliko. I don't require any title to lead somebody. I don't require any chance to show that God have given me this gift and that gift. Kwa hiyo nahitaji tu title ya kwamba mimi ni binadamu. Kazi ninaishi, ninaweza nikafanya badiliko lolote lile ambalo Mungu ameliweka ndani yangu. So kutokea hapo, I think kuna kitu ambacho na mimi nataka ni impose kama challenge, kwamba ingetokea Mtume Paulo, or let's say akina Yakobo, akina Petro wakaandika leo waraka kwa Watanzania, kwa Wakenya, would it be the same as that of waraka kwa Waebrania na Wagalatia? Or there should be another way of looking into these letters, into these documents, to see if there is another thing we can look at ourselves. Tunahitaji kutengeneza our own perspective of understanding the gospel, understanding the holy letters, and understanding everything. Ila ni kitu ambacho hatuwezi tukapata shule, hatuwezi tukapata college, hatuwezi kupata popote, kwa sababu Mungu ametengeneza system yake ya education ambayo ameita natural. Mungu amemchukua Paulo akiwa mtu msomi, still bado alimpeleka katika elimu yake. Elimu ambayo Mungu amempa Yesu ni tofauti, elimu ambayo amepata Musa ni tofauti. They were likely educated, lakini bado walipokea mafundisho ya Mungu. Kwa hiyo mimi naamini apart from that universal education, tunaona we need to seek the holy education ambayo it's naturally given. Asanteni sana, amana salama. Asante, tumekula sana muda wenu. Basi naomba tufunge hatufungi. Nimalize kifungo changu kwa ule wimbo wa Laudato Si. Wangapi wanaofahamu? Labda nitaimba, lakini wengine mtanifuatilizia, si ndio Ule unaimba Laudato Si, o mi Signore, Laudato Si, o mi Signore, Laudato Si, o mi Signore, usifiwe Bwana Mungu kwa viumbe vyako vyote, na kwa mwezi na kwa nyota. Laudato Si, o mi Signore, Laudato Si, o mi Signore, Laudato Si,
Oh mi Signore. Asanteni sana. Asante sana Brother Sule. Naomba nyinyi kwa assessment yenu tu mniambie kama mna feel reward Brother Sule vile ambavyo inafaa. Na mbona mmefanya hivyo basi? After amewaambia to do justice, I mean to yourself, so that you can do justice to the other person and justice to creation. Mshaanza kwenda tofauti na mafunzo yake tayari. Hivyo ningependa tufanye vile ambavyo tulifanyia Dr. Romanas, factorial clubs. Sawa sawa? Factorial clubs. Tunaanza 3, 2, 1 ya power. Sawa? 3, 2 alafu unamalizia? Yeah. So, okay, let's go. No. That's cancelled. Like with some energy, right? Najua tuletoka kidogo and tutafanya stretching tu sasa hivi. Kwa hivyo kwanza tumreward Brother Sule. Let's go. 1, 2, 3. Thank you so much. Thank you so much Brother Sule for your excellent presentation and the great videos here. I think tumefurahi kidogo. So sasa ningependa nimwalike Morris atu-energize kidogo, tusimame, tu stretch, atuambie ni msanii, yeye ndiye anajua vitu nyingi sana za upande huo. Kwa hivyo Morris, karibu tufanyie energizer dakika 2-3 and then tukienda the next presentation tuko na some energy. So but thank you so much also for the excellent interactive session that we had. Kila mtu watu wengi wameuliza maswali, wengine wakajibu. Brother Sule, thank you so much for very, very excellent presentation on Laudato Si. And I think up to now you know why we keep referencing Laudato Si every time. Because it's such an excellent encyclical that encompasses all branch or disciplines of profession, would say. Unapata pale kuna religion, unapata pale kuna science, unapata pale kuna reference to indigenous wisdom ama knowledge. Na yani every person is really taken care of. Ndio maana ukisoma Laudato Si, Pope Francis says that he wants to enter into dialogue with everybody living on our common home. Brother Sule utanikosoa kwa hili, but nafikiria most of the Pope's encyclicals are addressed to the church, to Catholic Church. But this is a special encyclical where Pope Francis says that it's for everyone who is living on the planet. So, iwe wewe you are religious or not, if you are Catholic or not, but so long as you are living here on this planet, then this is an encyclical that invites you actually not to read, but to interrogate. I mean, read, let it speak to you, but also speak to it. And I think that's how it was with Brother Sule. Asante sana. And then tutaingia kwa the last session after energizer, na baadaye tukienda lunch we'll have a group photo. Brother Sule, sijui kama utakuwa unaondoka, tunaweza kuwa na group photo before. Tungependa kuwa na the last session to lunch, and then going to lunch we have the group photo. But kama utakuwa unaondoka, tunaweza kufanya group photo before the last session to lunch. Okay. Kwa hivyo tutafanya energizer, we go out for a group photo. Lawrence will direct us on where best to have this group photo, and then afterwards tutaingia ndani tufanye the last. Utakuwepo? Okay.
Okay. Okay. Thank you. See, tupo na we are very flexible. Sisi ni vijana nafikiri. Hatujafikia mahali pa kuwa very rigid. Kwa hivyo we will be flexible to have the group photo with you before you leave, and then okay. So we have a 2-minute energizer. We go out for the group photo. Alafu tusije mtu anatoka kwa kiti hivi anaenda kupiga picha mifupa kidogo inalalamika. So asante. Asante sana. Naitwa Morris na mimi nakuanga na ugonjwa moja. Wakati tuna energize kukaa chini ni hatia. Kwa hivyo ninaomba tu kwa nyenyekevu tusimame ili na mimi niweze kupona. Kule kwetu tukiwa watoto tulikuwa na mchezo wa nyama. Tanzania ipo? Basi. Lakini kwa sasa hatuli mbwa, hatuli mbuzi, tunakula maneno ya environment. Kwa hivyo tuwe makini sana, kwa sababu kuna vitu ninaweza sema alafu ukiruka useme nyama, tutajua wewe hauko kwenye conversation. Kwa hivyo mko tayari kusikia? Haya, nikisema nyama, mnasema nyama. Nikisema ya uaminifu mnasema nyama na mnaruka. Nikisema ya kupanda miti mnasema. Haya, tuko tayari? Haya, na ni kwa sauti Nyama. Nyama. Ya uaminifu, ya haki, turuke, ya haki, hawaruki. Haya, nyama. Ya haki, ya uaminifu, ya haki, ya kupanda miti, ya vita nini? Haya, asante sana, siku nataka kuchukua muda wenu na washukuru sana. Asante. Sasa tunaweza enda tupige picha. Haya. Asanteni sana. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Katoliki
AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. wa mabaraza
Askofu Katoliki Afrika Mashariki AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Wakristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudani, Malawi, Djibouti na Zambia, Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira, ekolojia na utunzaji wa nyumba yetu pamoja. The vision really ahead. So we're going to be letting us do a very excellent presentation. The nexus between the young people, how important young people should be in the work of environmental care and utilization of priorities, but how young people are very key when it comes to feeding into the work of AMECEA vision that we have here in project, I say. So let's praise and extol him forever and ever. All you tiny things, bless the Lord. Busy black ants and hopping fleas, wriggling tadpoles and mosquito larvae, flying locusts and water drops, pollen dust and tsetse flies, millet seeds and dried dagar, bless the Lord. Praise and extol him forever and ever. So I'm going to make a presentation about 𝐼NESA. Ukiangalia kwenye program imeandikwa Laudato Si and 𝐼NESA, lakini nahisi kwamba Laudato Si ni mada kubwa ambayo inahitaji muda wake wenyewe. Kwa hiyo nitaelezea tu kidogo kuhusu 𝐼NESA, alafu nitaelezea ni jinsi gani tunapata inspiration kama 𝐼NESA toka kwenye Laudato Si, alafu baadaye tutazungumzia kwa undani Laudato Si yenyewe.
nafikiri wengi wenu mtakuwa tayari pengine nafahamu SAINESA ni nini. Title yetu tuna jina ndefu kweli, Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa. Na tuna nchi ambazo Afrika wanazungumza Kifaransa. Nafikiri baadhi yenu pia mnafahamu Kifaransa. Na title ya organization yetu kwa Kifaransa ndio hiyo pale. Nafikiri Morris anaweza akatusomea. Rallying call. Hiyo unaweza ukasema ni kama our motto wa SAINESA. Yaani kitu ambacho kinatupa changamoto sisi kama wana SAINESA kwenda zaidi. Ni kwamba mwaka wa 1990 Papa Yohane Paulo wa pili aliandika barua kuhusu amani. Kila tarehe 1 Januari ya kila mwaka Papa Mtakatifu anakuwa anatoa barua kuhusu amani, World Day of Peace. Na kwenye barua ya mwaka 1990 Baba Mtakatifu Yohane Paulo aliandika barua ambayo alikuwa anaweka kwamba ili tuwe na amani lazima tutunze mazingira. Na pale akasema kwamba moreover a new ecological awareness is beginning to emerge, which rather than being downplayed ought to be encouraged to develop into practical programs and initiatives. So ile awareness lazima ikuwe reflected kwenye programs na initiatives. Na sisi kama SAINESA tukalichukua hili na tukasema kwamba vijana wa Katoliki tumefahamu wito wetu, jukumu letu katika kutunza mazingira. Kwa hiyo kutokana na ile awareness tufanye nini? Ndio tukaamua kwamba tutengeneze mtandao wa vijana wa Katoliki Afrika kwa mazingira endelevu. Kwa hiyo kwenye title yetu kuna Catholic, kuna Youth, kuna Network, kuna Environmental, kuna Sustainability na Africa. Kwa hiyo haya maneno yanamaanisha nini? Catholic, kwamba sisi ni vijana wa Katoliki. Sisi pia ni vijana youth, kwamba kati ya miaka 18 na 35, lakini kuna watu ambao wana zaidi ya miaka 35 ambao kwenye they are young at heart. Tunasema kwamba bado ni vijana. Kwa sababu pia kuna vijana ambao kati ya miaka 18 na 35, lakini ukimwangalia ni kama hivi, sio? Kwa hiyo inategemea na uko vipi yani. Na ile energy ambayo unayo. Network, kwamba sehemu yote ambayo kuna vijana SAINESA pia. Ndio maana tunajaribu yani kuwa na mtandao katika kwamba topic ambayo sisi tunaangazia ni mazingira. Sustainability tunaangalia kwa vizazi vya sasa hivi na vizazi vyo na Afrika. Kwamba Afrika ndio bara la hope kwa Kiswahili. Tumaini, bara la tumaini. Ukiangalia kwenye ile map ya Afrika utaona zile nchi ambazo ipo. Nafikiri kwenye hawaja indicate pia tuna Nigeria pale, West Africa na Ghana. Hii map ya kitambo kidogo. kama vijana tukaungana tukasema
present Dr. Romanos zile issues ambazo tunakumba hapa kwa mtazamo wa sayansi. Na hizi statistics ni tayari za kitambo kidogo, lakini ndicho kulikuwa na ripoti fulani ya United Nations ambao walikuwa wanaangalia the key environmental issues in Africa. Kwa hiyo ukiangalia upande huu kuna hizo issues, kuna deforestation, ukataji wa misitu, kuna threats for diversity, kuna soil erosion and land degradation, kuna pollution, desertification, overfishing, wapa wa maji, access to potable water. Alafu ukiangalia huku ni nchi za Afrika ambazo hizi hizi zinatokea. Kwa hiyo ukiangalia deforestation ndio issue kubwa zaidi ya nchi nyingi za Afrika. Tunapoteza misitu yetu, lakini kwa kupoteza misitu kwamba pia tunapoteza biodiversity kutokana na hiyo. Alafu tunakuwa na land degradation. Sababu kupoteza misitu basi inamaanisha kwamba hadi tunakuwa haina miti na tunakuwa ni rahisi kupoteza. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tunaangalia, na tutapata kwamba kuna nchi nyingi na mashirika mengi yanafocus kwenye kupanda miti kwa sababu ya ile issue ndio kubwa zaidi na nchi za Afrika. Lakini pia sasa Catholic social teaching, wakati wanafahamu Catholic social teaching, Catholic social teaching wapi ashai kusikia au wanafahamu? Haya, basi Catholic social teaching inamaanisha ni yale mafundisho ya kanisa. Kanisa ina mtazamo upi kuhusu jamii, ina relate vipi na jamii, na ni baadhi ya mambo ambayo alizungumzia brother Sule. Kwa mfano issue za siasa, issue za haki na kutunza mazingira, na baadaye akasema kwamba sisi kama vijana lakini pia kama Wakristo tunaitwa na tuna wito wa kuangalia issue za haki katika jamii. Na ndio maana katika nchi zetu utakuta kwenye makanisa yetu, lakini pia kwenye watu wa dini mbalimbali watakuwa wanaangazia issue za haki zinakuaje. Kwa hiyo Catholic social teaching utakuta iko rooted in scripture. Kwa hiyo hii ni kama mti hivi. Hapa kwenye roots kuna scripture, Biblia. Kutokana na Biblia kunakuwa na documents za kanisa tofauti ikiwemo Laudato Si. Lakini Laudato Si kama encyclical, kuna encyclical nyingine nyingi tu ambazo zishaandikwa na Baba Mtakatifu katika nyakati tofauti akiangazia topics tofauti. Laudato Si inaangazia mazingira, utakuta kuna encyclical nyingine ambazo zinaangazia haki za wafanyikazi kwa mfano na kadhalika. Kuna nyingine itakuwa inaangazia familia. Kwa hiyo kutokana na Biblia unapata zile church documents. Kutokana na hizo church documents kunakuwa na zile principles za Catholic social teaching. Kwa mfano hapa kuna call to family, kuna solidarity, kuna ambayo alielezea brother Sule, preferential option for the poor, kuna life and dignity of the human person, rights and responsibilities. Na kutokana na hizi principles basi unapata zile issues. Kwa hiyo kunakuwa na issues tofauti kama za justice, kunakuwa na issues za environment ambayo tunaangazia sisi na kadhalika. Kwa hiyo hii ndio inakuwa ina cover Catholic social teaching principles. Sasa tunafanya kazi gani au tunaangazia issue gani? Ya kwanza ni formation and awareness creation. Kama sasa hivi tupo hapa tunazungumzia, tunajifunza zaidi kuhusu sayansi na mazingira, tunajifunza kuhusu issues za haki, Catholic social teaching. Kwa hiyo ile inakuwa ni part ya formation. Tunazidi kujifunza zaidi ili tuwe na uelewa zaidi kuhusu kanisa linatuambia tufanye nini. Na create ile awareness kwamba tukitoka hapa na sisi tunakuwa mabalozi kwa vijana wenzetu kwenye parokia zetu, kwenye majimbo yetu, kwamba Laudato Si inatufundisha nini na nini kipi tufanye kutokana na uelewa huo. Kwa hiyo hicho ndicho cha kwanza, kwa sababu huwezi kwenda kufanya kitu kama wewe mwenyewe hujakielewa mwenyewe. Pili, tuna networking and advocacy training. Tunakuwa tunashirikiana na watu wengine na mashirika mengine katika
kufanikisha malengo yetu kama SAINESA, kwa sababu dunia ambayo tunaishi na watu wengine. Ndio kwa sababu kwenye Laudato Si, title ya Laudato Si ni Laudato Si on care for our common home. Common, kwamba inatuhusu sisi wote, sio Wakatoliki tu, sio Wakristo tu, lakini kila mtu ambaye anaishi kwenye dunia. Ndio kwa sababu ukisoma Laudato Si mwanzoni, Baba Mtakatifu Francis anasema kwamba anawaalika kila mtu ambaye anaishi duniani. Hajaandika ile waraka kwa Wakristo peke yake au kwa Katoliki peke yake, lakini kwa kila mtu, kwa sababu sote tunaishi duniani. Kwa hiyo lazima tushirikiane na kila mtu ambaye anahusika ama inampasa kuhusika kwenye kutunza mazingira. Na kama wewe mwanadamu, kama upo duniani, basi inakuhusu katika ili issue. Na ndio kwa sababu kama kuandaa hii conference tumeshirikiana na Stockholm Environment Institute na wengine katika kufanikisha advocacy training. Kuna njia mbalimbali za kufanya advocacy, lakini kwenye sisi kama SAINESA tunaangalia jinsi gani kama vijana tunaweza tukachangia kwenye ile development ya policy processes. Kwa hiyo kwa mfano serikali zetu zitakuwa zinatoa sera mbalimbali katika kutunza mazingira au kwenye topic tofauti tofauti, lakini kwenye kufanya hilo lazima washirikishe na wananchi wao. Na katika level ya kimataifa kutakuwa kuna Umoja wa Mataifa ambao pia kwa mfano Nairobi pale kuna ofisi ya Umoja wa Mataifa kwenye issue ya mazingira, United Nations Environment Program. Nao watakuwa wanashirikiana na serikali zote duniani katika kutengeneza sera za kutunza mazingira. Na wanapofanya hivyo wanakuwa wanahusisha na jamii nzima. Kwa hiyo kutakuwa na serikali, lakini pia kutakuwa na wakilishi wa taasisi za jamii na kadhalika, civil society organizations. Sisi kama SAINESA tutashiriki pale na jukumu letu ni kufanikisha vijana wa Katoliki kuweza kupata nafasi ya kuzungumza na wale ambao wanatunga zile sera, kuwapa fikra zao na kuwapa experiences zao kutoka kwenye jamii. Yaani nini kinafaa kiwe kinazingatiwa katika kutengeneza zile sera, kufuatia zile Catholic social principles ambazo tumezungumzia hapo awali. Alafu kutokana na hilo tuna area tatu ambao tuna focus ambao ni environmental grassroots action. Kwamba baada ya kufahamu, tumeshafanya formation, tumeshafanya networking na advocacy, lakini Kenya tunapenda kusema kwa ground tunafanyaje sasa? Tukifika kwa ground tunafanya nini? Ndio kutakuwa kuna mambo tofauti kama kupanda miti, kufanya usafi kwenye mitaa, kufanya training kwa mfano kama issues za energy kwenye solar na mambo mengine tofauti ambayo yanaweza unaweza ukafanya either kwenye parokia au kwenye jimbo kushirikiana na wengine. Kwa hiyo hizo ndio sehemu tatu ambazo tuna focus kama SAINESA. Kwa hiyo ndio hii tena inaonekana hapa vizuri. Kuna ile education and awareness, kuna networking advocacy, alafu kuna promoting grassroots action. Kwa hiyo tuna principles zetu pia kama SAINESA kwamba wakati tunafanya hivi vitu tunataka tuvifanye kwenye njia ambayo ni spiritually grounded. Yaani tumejikita kwenye spirituality. Kwa sababu sisi ni Wakatoliki, sisi ni Wakristo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunafanya vitu tu kama watu wengine. What is special about us, what is unique about us is that we are grounded in spirituality. Ndio kwa sababu tunaanza kwa sala kwa mfano. Leo tumeanza conference yetu na misa takatifu. Pia tuko culturally sensitive. Kwamba kwa sababu tunafanya kazi kwenye nchi tofauti za Afrika, tutakuwa kuna tamaduni tofauti kwenye hizi nchi tofauti. Kwa hivyo kitu ambacho kinawezekana kikafanyika Kenya, inawezekana kisifanyike Nigeria. Inawezekana kinachofanyika Nigeria kisifanyike South Africa kwa sababu ya tamaduni za watu ambao wanaishi sehemu ile. Kwa hiyo lazima uangalie unapoenda sehemu fulani tamaduni za wale watu zikoje na ni jinsi tunaweza tukafanya miradi yetu au tukafanikisha malengo yetu kwa kuzingatia tamaduni za sehemu ile. Evangelical, kwamba sisi ni vijana wa Katoliki, kwa hiyo ambacho tunakifanya ni ndani ya katika kusaidia kuinjilisha pia. Coordinated, kwamba tunachokifanya lazima pia kiwe na mpangilio fulani. Hatuwezi kuwa tuko katika nchi 10 za Afrika lakini hamna mpangilio
wa kufanya mambo haya. Lazima tuwe coordinated vizuri, na kwa sababu katika kila nchi tunakuwa tuna country director. Kama hapa Tanzania director wetu ni Desderi, atakuwa na timu yake. Kenya pia kutakuwa na timu yao, na Zambia vile vile, na nchi zote ambazo tupo vile vile. Effective, kwamba katika kujipanga vizuri pia lazima tuweze kuonyesha ni matokeo gani ambayo yanapatikana pale either kwenye parokia zetu au kwenye majimbo yetu. Kwa sababu kama tutakuwa tunafanya hivi vitu vyote lakini hatuoni matunda ya hizi juhudi, itakuwa basi ni kupoteza muda. Kwa hiyo lazima pia tuwe effective. Kwenye Laudato Si utakuta Baba Mtakatifu Francis anazungumzia issue za issue tofauti za mazingira. Kwa mfano issue ya tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi, climate change, na utakuta Baba Mtakatifu anatumia sana social media. Tumetoka kuzungumzia issue ya evangelical, uinjilishaji, na Baba Mtakatifu anatumia social media katika kufanya hilo pia. Wangapi wako kwenye Twitter account? Nairobi wanapenda kusema Twitter. Wangapi wako Facebook, Instagram, TikTok? Najua wengi mtakuwa kwenye TikTok kwa sababu kizazi sasa hivi generation Z, Gen Z wanapenda TikTok. Kwa hiyo utakuta Baba Mtakatifu anatumia social media pia katika kutoa hizi ujumbe, na hapa anasema climate change represents one of the principal challenges facing humanity today and the response requires the solidarity of all. Ona, hii ni mwaka 2016. Kwa hiyo kama upo Twitter unaweza kumfuata Pope Francis, unaweza ukaona nini anatoa pale, unaweza retweet messages kama hizi. Kwenye shirika la Umoja wa Mataifa, shirika moja ambalo linaangazia issue ya climate change au tabia nchi, na pale pia wanaangalia juhudi za vijana katika swala hili ni nini au wajibu wao nini. Na hapo anasema kwamba the impact of climate change and their future consequences will be faced primarily by the young people. Young people must therefore be concerned and get involved in all levels of addressing the climate crisis. Kwamba si vijana ndio tutakuwa tunadhurika sana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo lazima sisi tuwe kwenye mstari wa mbele katika swala hili, na ndio maana kwenye mkutano wetu ili ni baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunaangazia nini tufanye kama vijana kwenye kanisa. Na pia wakati maaskofu wanakutana, sisi tunawaomba maaskofu wafanye nini ili sisi vijana tuhusike zaidi katika juhudi za kanisa kwenye issue ya utunzaji wa mazingira. Agenda 21 mwaka wa 1992 kulikuwa na mkutano wa Umoja wa Mataifa kule Brazil, na baada ya huo mkutano kulikuwa na document fulani ambayo inaitwa Agenda 21. Unaweza ukaigoogle ukaisoma, lakini walisema hili kuhusu vijana kwamba it is imperative that youth from all parts of the world participate actively in all relevant levels of decision making processes because it affects their lives today and has implications for their futures. In addition to the intellectual contribution and the ability to mobilize support, they bring unique perspectives that need to be taken into account. Kwa hiyo issue ya kuwahusisha vijana sio jambo ambalo limeanza juzi. Tangu mwaka 1992 tayari mataifa yote ambayo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa walikuwa wanatambua hilo kwamba vijana wanahitaji kuhusishwa kwenye sehemu zote za ambapo watu wanachukua maamuzi kuhusu issue ya mazingira, lakini pia kwenye mambo mengine katika jamii, kwa sababu ina affect nyinyi kama vijana au sisi kama vijana, lakini pia vizazi ambavyo vinakuja. Umoja wa African Union wana document ambayo inaitwa Agenda 2063 kwamba maono yetu kama Afrika hadi mwaka 2063 ni gani. Tunataka kuona Afrika ambayo ipo vipi. What is the vision for Africa? What is the dream for Africa? Kwa hiyo wakaandika hii document ambayo inaitwa Agenda 2063, na kwenye ile document inasema kwamba for Africa to achieve a development which is people driven and relying on the potential of African people, there is need to create opportunities for Africa's youth for self-realization, access to health, education and jobs, and provide all the needed support for early childhood development. Kwamba Afrika haiwezi kufanikiwa bila kuhusisha vijana.
Na unajua Afrika ndo bara ambalo ni changa zaidi. Ukiangalia ulimwengu mzima, vijana wengi wanapatikana Afrika. Nafikiri kwenye takwimu fulani utapata kwamba wanasema kwenye population ya Africa up to 70% are below the age of 30. Kwa hiyo population kubwa ya Afrika ni sisi kama vijana. Kwa hiyo lazima tuhusishwe kwenye mambo yote ili Afrika iweze kufanikiwa na kufanikisha yale malengo ya Agenda 2063. Sasa nitazungumzia kidogo kuhusu Laudato Si na vijana. Laudato Si inasema nini kuhusu vijana? Na kwenye hii picha ni Baba Mtakatifu Francis ambapo alifika Nairobi mwaka wa 2015 ambao pia ndio mwaka aliandika Laudato Si. Nafikiri ilikuwa ni mwezi Novemba. Na ni desturi kwamba Baba Mtakatifu akienda nchi yote atakuwa na muda wa kukutana na vijana. Kwa hiyo Nairobi kulikuwa na siku ambayo ilikuwa imetengwa kwamba Baba Mtakatifu atakutana na vijana, na unaona kuna pale kwenye jukwaa kulikuwa na wawakilishi wa vijana ambao walikuwa pale, na akawaomba washikane mikono, waseme kwamba watajitolea katika kudumisha amani na kupigana na masuala ambayo yanatokea kwenye jamii kama ufisadi na mambo mengine. Kwa hiyo kwenye Laudato Si tunaomba tufanye nini? Paragraph 13 ya Laudato Si. Nani ana copy hiyo Laudato Si? Naweza katusomea. Nafikiri kulikuwa na moja ya Kiswahili, sio? Au ilikuwa brother Sule ameondoka nayo? Ameshaondoka nayo. Haya. Number 13 reads that young people demand change. They wonder how anyone can claim to be building a better future without thinking of the environmental crisis and the sufferings of the excluded. Number 53 nasema kwamba we lack leadership capable of striking out new paths and meeting the needs of the present with concern for all and without prejudice towards coming generations. Kwa hivyo sisi kama vijana tuna demand change. Baba Mtakatifu tayari anatambua hilo kwamba haiwezekani kujenga mustakabali ambao unapendeza bila kuzingatia kutunza mazingira, lakini pia kuangalia maslahi ya wale ambao kwenye jamii ni maskini ambao wanateseka. Pia ukiangalia kwenye paragraph number 67 inasema kwamba each community, kuna mtu anaweza kusomea 67 kama kuna mtu ana copy ya Laudato Si? Alphonse. Each community can take from the bounty of the earth whatever it needs for subsistence, but it also has the duty to protect the earth to ensure its fruitfulness for coming generations. Kwa hiyo unaona anazungumzia sana kuhusu coming generations, kwamba mambo yote ambayo na maamuzi yote ambayo tunafanya sasa hivi lazima azingatie kwamba kuna vizazi vijavyo ambavyo pia lazima vifurahie matunda ambayo yanapatikana kwenye mazingira yetu ya sasa. Na intergenerational solidarity pia, yani kwamba vizazi tofauti tofauti, wazee wetu, lakini pia sisi kama vijana na wale ambao wapo nyuma yetu, lazima yani tuwe na mshikamano katika hizi generation ambazo zipo, ili tuweze kupeana ni dunia kwa wale ambao wanakuja ikiwa kwenye hali nzuri kulipo tulivyoipata. Haya, kulikuwa kuna sinodi, 15th Ordinary Synod of Bishops, ulikuwa na mkutano wa maaskofu wa dunia nzima. Nafikiri ilikuwa ni mwaka 2018, ambayo ilikuwa inahusu vijana, ilikuwa inahusu familia, na baadhi ya mambo ambayo yalitokana na huo mkutano ilikuwa kwamba ni kuwasikiliza vijana, kwamba the church also wishes to listen to your voice, your sensitivities, and your doubts and criticism. Make your voices heard, let it resonate in your communities, and let it be heard by your shepherds of souls. Kwamba kanisa linataka kuwasikiliza vijana, maoni yenu ni nini, lakini pia linataka kuhusisha kwenye maamuzi ambayo kanisa inafanya. Wangapi wenu kwenye parokia zenu kama vijana mnahusishwa na paroko kwenye maamuzi ya parokia?
Hamna. Kwa hiyo kwenye parokia zenyu wanafanya maamuzi wazee tu. Haya. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukamwambia parokia kwenu kwamba mnahitaji vijana wahusishwe kwa sababu maaskofu walishatambua hilo kwenye mkutano wao wa sinodi 2018. Alafu Pope Francis pia quotes the rule of St. Benedict that the Lord often reveals to the youngest what is best. So the young are the ones who first of all they know what is best. Haya. Hapa kuna baadhi ya picha ambazo zinaonyesha kazi ambayo tunaifanya kama SAINESA kwenye sehemu tofauti tofauti. Nishazungumzia formation, education and awareness creation. Hapa tulikuwa tuna session moja pale Accra, Ghana. Tulikuwa tunashirikiana na Arupe Jesuit Institute kwenye parokia moja ya majesuiti pale Accra, Ghana. Hapa sijui ni Desderi ameondoka. Hapa ni Dar es Salaam lakini sijui ni parokia gani. Desderi alikuwa anakutana na vijana kwenye Laudato Si. Kuna mtu yote anafahamu hii picha au pengine anatokea kwenye hii parokia? Hamna. Haya, mmoja atakuja atawaelezea. Kwa hiyo ndio baadhi ya formation tunafanya. Hapa ni kwenye novitiate ya majesuiti pale. Kulikuwa kuna novices wa mashirika tofauti tofauti. Pia walikuja pale tukawa tunafanya formation kuhusu organic farming na mambo mengine. Pia tumekuwa na conference tofauti tofauti kuhusu Laudato Si ambao ni njia moja tunatumia katika kutoa elimu kuhusu Laudato Si. Hii ilikuwa ni Rwanda, Kigali mwaka 2020. Ilikuwa ni kipindi cha COVID, ndio maana watu walikuwa wamevaa barakoa. Na kwenye hii picha kuna askofu mkuu wa Kigali, kuna waziri wa mazingira wa Rwanda, alafu mkuu wa majesuiti wa Rwanda. Ilikuwa ni conference ya anniversary ya miaka 5 ya Laudato Si. Tunaona pia ambao walishiriki. 2019 pia tulikuwa na conference nyingine pale Nairobi kwenye Umoja wa Mataifa kwenye 4th anniversary of Laudato Si na kuadhimisha miaka 5 ya SAINESA. Hapa pia kulikuwa na wageni kutoka Vatican. Kulikuwa pia na naibu mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Huyu ndiye secretary wa Dicastery for Integral Human Development kipindi hicho. Dicastery for Integral Human Development ambao pia ametutumia ujumbe ambao nimeisoma leo asubuhi. Utaweza kusema ni kama ndio wizara inahusika na issue za mazingira kwenye Vatican. Kwa sababu unajua Vatican ni makao makuu ya kanisa Katoliki, lakini pia Vatican pia ni nchi kama Kenya, kama Tanzania. Kwa hiyo ina mkuu wa nchi ambao ndiye Baba Mtakatifu, lakini pia kutakuwa kuna makardinali ambao wanasimamia taasisi mbalimbali pale kwenye Vatican ambao wanakuwa ni kama mawaziri. Kwa hiyo anakuwa ni kama katibu mkuu hivi kwenye ile idara. Naye pia alikuwepo Nairobi pale. Huyu pia ndiye nuncio au mwakilishi wa Baba Mtakatifu nchini Kenya na South Sudan. Lakini pia mwakilishi wa Baba Mtakatifu kwenye Umoja wa Mataifa Nairobi, anaitwa Archbishop Van Megen. Alafu tulikuwa pia na wageni mbalimbali ambao walihudhuria kutoka Samoa, kutoka India na sehemu tofauti. Hapa ni Cameroon kwenye parokia moja pale, vijana wa SAINESA Cameroon walihusika kwenye kufanya usafi. Huyu ni padre ambaye anatusaidia kwenye SAINESA Cameroon, anaitwa Father Innocent. Huyu ni kaka yetu anaitwa Didier kutoka Bukavu, kule Democratic Republic of Congo. Walikuwa wanafanya organic farming. Hapa ni jimbo la Murang'a pale Kenya. Tulikuwa tunaandaa kiwanja fulani ili tufanye ilikuwa ni tree nurseries ama ilikuwa ni nafikiri. Hapa ni Kigali, Rwanda. Pia walikuwa wanafanya panda miti. Hapa Tanzania kwenye shule moja, Loyola High School, tuna club ya SAINESA Loyola. Nafikiri wapi Yaichi niondoka. Tuna alumni moja wa SAINESA Loyola ambaye sasa hivi ameshamaliza chuo,
na I think ni pia anahudhuria hii conference yetu, anaweza akawaambia zaidi Senesa Loyola. Inspiration tunatoa pia ni watu gani ambao wanatupa motisha kwenye kufanya mambo yetu. Hapa tuna Mtakatifu Francisco wa Assisi, sababu yeye alivyosema brother Sule ni patron saint wa ecology. Of course tuna Baba Mtakatifu Francis wa Pope Francis ambaye ameandika Laudato Si. Wangapi wanafahamu hii picha? Isipokuwa Alphonse na Cyprian. Ambaye ataifahamu atapata zawadi. Huyu Baba Mtakatifu, wangapi wanafahamu huyu? Lawrence. Huyu nani? Pope Benedict the 16th. Na yeye pia aliandika sana kuhusu issue ya kutunza mazingira. Ukisoma maandiko yake kuanzia mpaka 2006 hadi 2012 utakuta aliandika sana kuhusu mazingira. Wapo namfahamu huyu? Ongare Matai ni nani? Naona mnajadiliana hapo. Mwanaharakati wa mazingira alikuwa msomi sana, ni profesa, alafu ni Nobel Peace Prize laureate. Hiyo sasa sijui kama daktari atachukulia kidogo. Alipigania sana environmental conservation in Kenya. Mshindi wa tuzo la amani la Nobel mwaka 2004, sio? Haya, collaboration. Tunashirikiana na taasisi mbalimbali katika kazi yetu kama nilivyosema. Hapo tumemwona brother Sule
mkurugenzi wa 𝐷𝐶 movement kilicho ni CCM Thomas Msua akimwelezea mtakatifu kuhusu ile petition ya CCM Posta ni 𝐷𝐶 movement ile kitu tunaona kama Photoshop hivi. Kwa hiyo kama sasa tunataka kufanya nini sasa? Tumeshaelezea mambo tunafanya, tutafanya lakini mtazamo wetu tunataka kufanya nini? Tunataka kundi la 𝐷𝐶 centers. Kwa hiyo maono yetu ni kwamba kwenye kila nchi tutakuwa na 𝐷𝐶 center. Tayari kwenye kanisa na center mbalimbali za vijana, lakini tunataka tuwe na center ambayo ni specific kwenye nchi la 𝐷𝐶 center ambayo tutakuwa kama mafunzo na tunasaidia katika wapa training kwenye nchi tofauti za mazingira, lakini pia kwenye ushirikiano ambao tunazungumzia. Strengthen and grow the network in Central and West Africa. Kwenye ile ramani ya Afrika ambayo tulionyesha tayari, tuliona Tanzania iko kwenye gani, lakini hii ndio nchi Afrika Mashariki na Kusini. Kwa hiyo nataka kufikia na chapa za Tanzania kwenye nchi za Afrika ya Kati na Magharibi. Enhancing participation in policy processes, nafikiri baadaye kidogo kwenye tofauti ya Posta na kuelezea zaidi kuhusu hilo. Green entrepreneurship, nafikiri kuhusu hilo. Nataka kwamba wakati tunashiriki kwenye issues za mazingira, pia tunatakiwa kutoa ajira kwa vijana. Nafikiri research in space that is what you or we can do. Sasa hizi ndio contact za AMECEA, kwa Tanzania unaweza kuwasiliana na Nigeria, hizi contact za zetu pale Nairobi. Alafu hapa pia kuna sala ya sisi ambayo inasaidia kwenye kazi zetu. Serikali za taasisi kwa sasa protect human life, protect creation, all of those creatures, they always be recognized and alive. Asante sana kwa kuwa na maswali ili waweze kujibu kwa sana. Lakini kwa sasa tunafungua kama tunavyozoea, anaweza kama maswali you can ask about AMECEA. Yeah, you're invited to ask right now. So just feel free.
we are not tied by this purpose. We are very strong to be tied by purpose. So, yeah, feel free to make it interactive. If you have any questions, you can pose it to add. Yes. Sijui kama utapata inafanya hiyo. Nilikuwa na swali kwa Utaga. Kati ya vitu ambavyo tumejifunza kuwa ni changamoto kwa movement za vijana nyingi ni resources, be it financial ama sijui kama ni knowledge ama chochote. Sasa najiuliza AMECEA wao wanajipanga vipi kwenye hilo swala, na nani anawapa support, any sort of support, any sort of resources kwa ajili ya kuendeleza hii, na mna mipango gani kwa mbele? Kama sasa hakuna, mnaangalia vitu gani ili kuwezesha kufanikiwa malengo yenu?
Yeah, asante. Nadhani swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza ni kama dada yetu ameliguzia, but I wanted to ask, given that the Catholic Church itself is a very big organization, first of all, how many are you in Kenya, in Tanzania, and I think in Uganda, which is the East African countries? Because you just said that you are planning to expand to West Africa and Central Africa. And secondly, what exactly is the challenge with the growth? I mean, you know, given that, as you just explained, you are within the Catholic Church, and Laudato Si is a Catholic Church movement which talks about what the Catholic Church itself preaches. What has been the difficulties that you faced that, for example, the whole of Africa does not, you know, actively participate in the movement? So I know
you've answered the two questions, because one of them was on your numbers and the reasons why the growth is stunted and why you would want to expand to West Africa and Central Africa if you don't have real growth, in Eastern Africa. Thanks. Mine is not a question, it's just a strategy, because from your presentation, I didn't see any presentation of we call it like of 𝐍𝐶, because there are global issues which are being discussed at global level, where at times, as youth, you can go ahead of the church, because you're also country-based and country have their own agenda. Yeah? For example, the recent discussion about the blue economy, so that you can have the countries which are affected, so that becomes a chapter of blue economy. So we focus there as youth, not as a church, because at times we limit ourselves when you talk about global issues, but what you want to bring is the faith, and especially if you want to work as youth, because some of general emotion. By the time those guys will discuss this thing again, you'll be 42, so it will never be your agenda. So it's good to have a strategic plan, and have regional based. East Africa, what is the issues in East Africa about climate change? Which you think, can we say what is common? Drought is a common thing, which is even IGAD is a word about drought. Okay? You go to coastal regions, what is the issue? The rising sea levels become an issue. The issue of fishing and other things, the blue economy. And I think that way you'll attract other partners, the UNEP, others, they will be interested in your agenda, than when you limit yourself and you don't have the strategic pointers as 𝐍𝐶. Because there's a lot of potential in terms of numbers, and also in terms of even capacity, because these are young scientists. They're the ones who will be talking about this climate change and other things. From the scientific perspective, how can you use this as to tap that? So I think that a lot of potential is only a matter of strategizing yourself. Thank you. Thank you. That's a very good point. And, I'm sure we're always having brainstorming sessions around how to really identify our specific kind of niche areas that we can can be the kind of flagship that help to carry along everybody, but also attract partners. Sure. Any other questions? Maswali mengine? I think guys are hungry. So if there are no any questions at this stage, please feel free to approach Desderi. Desderi is our country director for Tanzania, and you can approach me, Alphonse. There are a lot of people around who you can talk to about if you have questions about 𝐍𝐶, how to be involved, especially Desderi, because majority of you are from Tanzania. You can explain more about what is happening in Tanzania and jinsi gani mkashiriki. So Desderi, will you have a session on like 𝐍𝐶 Tanzania? Nilikuwa tu nikifikiria kuhusu 𝐷.C. Mimi ndio kwa mara ya kwanza nimesikia nilivyoona hiyo invitation, na alivyoielezea hapa brother Sule, iko very enriching, inaenda beyond the simple concepts, ina connect science na faith na maisha yetu na jinsi tunavyoangalia vitu tunavyoishi. It's a very interesting concept, or sio concept, sijui niite nini, whatever it is, sawa. Lakini nilikuwa nafikiria pamoja na kwamba 𝐍𝐶 ni kitu cha vijana wa Katoliki, naona kama vijana wengi wa Kikristo wangebenefit kutoka hapa. Kwa hiyo kwa sababu 𝐷.C ni kwa ajili ya watu wote, itakuwa vizuri pia 𝐍𝐶 ikifikiria namna ya kufikia wale vijana ambao sio wa Katoliki, lakini nina hakika utarespond kwenye 𝐷.C. Kwa labda ni kitu ambacho kama 𝐷.C Tanzania chapter ama as a region mfikirie.
ibaki kwa movement ya Kikatoliki ndio, lakini ambayo imewavuta na vijana wengine wa Kikristo kuelewa na kutake action. Yeah, I absolutely agree, and I probably didn't capture some of those elements in my presentation. Lakini kama alivyosema Brother Sule, kitu moja ambacho tumeobserve in the last few years is that Laudato Si imekubalika pengine hata zaidi kwa, people from other Christian traditions and even non-Christians than within the Catholic Church itself. Kwa mfano kuna organization inaitwa Green Anglicans. So Anglikana pia wametengeneza wana network yao inaitwa Green Anglicans, na pia wana Young Green Anglicans. So ni kama Sainesa lakini ya Anglicans. Na tumekuwa tukishirikiana nao in some of our activities. I don't know about Tanzania, maybe naweza mkawatafuta na wao mkashirikiana. Lutherans pia wamekuwa very active. In fact, Lutheran World Federation kwenye UN Climate COPs, they always send a youth delegation to represent the Lutheran World Federation. So wao wamekuwa ni kama wanatupa best practice kwamba na sisi tunaweza tukarudi kwenye Catholic Church tukawaambia, in terms of youth representation kwenye hizi decision making processes, tayari tuna example hapa kwenye Lutherans, wao wanatuma vijana kwenye kuwakilisha kwenye UN Climate Conference, na sisi pia tunaweza tukapata nafasi yetu pale kwenye ile space. One of the other things ambazo tumekuwa tukijaribu ni kutengeneza interfaith youth forum focusing on the Great Green Wall Initiative. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi na African Union, some discussions around how we can create an interfaith youth movement ambayo ikawa ni driver kusaidia kwenye project ya African Great Green Wall Initiative, kwa sababu ile program iko kwenye nchi zenye Sahel ambao population kubwa pale ni Waislamu. Kwa hiyo if you want to do anything as a Catholic youth organization, you have to create some kind of interfaith movement. Kwa hiyo I absolutely agree, and it's something we are looking to see how to continuously build on and strengthen that sort of collaboration across interfaith. And in our last conference in Nairobi in 2019, we partnered with the Vatican, with UNEP and WWF. Ilikuwa ni conference ambayo ilikuwa ni interfaith in a way. Kwa hiyo all the presenters came from different faith traditions, and the idea was to see how to connect different values from different faith traditions with ecology. And funny enough, wengi wao walikuwa pia wana reference Laudato Si. Kwa hiyo it's like Laudato Si imeset the pace, or imetoa uelewa kwamba kila religious tradition has something to offer, and we can rely on that. So, and also UNEP itself has now a desk called Faith for Earth Initiative. So pia wale wana strategy yao ya ku engage different faith and different religions on environmental issues. And actually Alphonse is our youth facilitator, focal point for faith and environment at UNEP. So maybe you want to say something about how the interfaith stuff works with youth? Thank you for that, and thank you, Jacqueline, for the questions. Thank you, Dr. Romanus and Lawrence, for your also observations. I would say regarding the engagement, it's just what Alan mentioned, just to reiterate on our engagement in, the nexus of faith and environment within policy processes internationally. I've been leading a lot of work within the global UNEP youth constituency on the nexus of faith and environment, feeding into every intergovernmental policy processes that happens within UNEP, but also in the broader UN system, because the UN has what we call UN EMG, we call it Environmental Management Group, that brings together all the UN agencies to talk about environment. And because UNEP has now initiated what we call UNEP Faith for Earth Initiative, it's actually the first time people from faith traditions are getting like recognition within the UN system, because in the UN Charter, it's a very secular charter, you may know. So slowly,
these are baby steps. There's time that Alan keeps telling me he was there in UNEP attending some conferences, and then some people called them Hallelujah boys. Like, what are you doing here? We are talking about, these policy processes, and you're here bringing like rhetorics of, faith backings and things like those. And it's very important that right now you'll find 8 in 10 people globally align themselves in a particular faith. So this is a very huge population that we can really use to put what we have in documents down to actions. And faith traditions also, like, people of faith or rather faith actors reach to where even governments cannot reach. We have a lot of faith actors providing education. Even here in Tanzania, we were having conversation yesterday with Gabriel and 𝐿𝐼𝐻, and they were telling me how many universities here are owned by church. Very many hospitals, very many social amenities are owned by church. So these are very important actors that cannot be left out in these decisions that are taken. So I think we'll have another session tomorrow, maybe, where I'll be talking about 𝐶INESA involvement on policy processes, be taking a very deep dive into the nitty-gritties of this. Thank you so much. Naambiwa tumefika kikomo cha, we will always have the privilege of interacting outside the corridors, but pia hapa. That's why we really don't want to be tied by the schedule per se, much as tutaki pia tuwe vile watu wengine wanasema wa Afrika sana, yani tuchelewe sana, lakini it's very good when we open it and make it very casual conversation and understand much out of this. That's why even the numbers are working at our favor. So kwa sasa tutamuinvite mmoja wetu atuongoze kwa maombi grace before meals, alafu tuelekee sasa. Mliniambia unaitwa ukumbi wa chakula, yeah. Yeah, for lunch. Otherwise, thank you so much, Alan. Let's give him a round of applause, please. Tumpe factorial, tutampa tatu tu. We are trying to be fair enough. So, tuanze 1, 2, 3. Alan nafikiri ameipokea. Sijui ataipokea kama vile. Asante. Thank you so much, and let's have someone to lead us in grace before meals. There's grace before meals. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa muda huu. Tunasema asante kwa ajili ya yale yote ambayo tumejifunza. Tunaomba ukabariki riziki iliyoko mbele yetu, tupatie nguvu na afya kutumikia vyema. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibuni sana.
wa mabaraza maskofu Katoliki Afrika Mashariki AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Kristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu
Very, very good, actually. Yeah, I was really surprised that you can really mess yourself up. Imagine, just within the periphery of 𝐷𝐷𝐄𝐄. So we are. And so when I learned that, I'm like, when I learned, the first thing out of the line of saying, you just find a shop, because you can't place it there. Just getting a line of them. I end up having so many channels, and then I lose stuff, and I'm not getting that kind of thing. Maybe I never rely on that, but even when you get right there, sometimes you are very important. Before. They never had this information. Yeah. And one is very strict. And brother is very strict. It will not allow you to go and roam around there. And then yeah, it's going even much strictly. This refugees coming from UK, it will even die. Yeah. But they are in very advanced stages of this thing. It will certainly happen. Like it, yeah, I really like it. Hapa maiki na piki. Hapa maiki na piki hapa. Oi bro. Sasa hili ndio kwenda kutumia kina. Vipi umepata? Sasa hapa tunatumia zile mic za wireless zile za Sister Daisy. Sauti inakuja mpaka kwenye OBS. Mpaka kwenye OBS inaonekana inapiki hapa kwenye video capture device. Sasa YouTube haiendi, sauti hamna. Kwa hiyo inabidi ngoja tuone. Hapa kwenye hizi faida kuna hii mic AUX. Ndio.
kwenye properties hapa nikienda inaleta default. Kuna sehemu imeandikwa digital audio interface USB digital audio, si ndio? Aha. Okay. Aha.
Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Wakristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudani, Malawi, Djibouti na Zambia. Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira, ekolojia na utunzaji wa nyumba yetu pamoja. Karibu, karibu, AMECEA. Karibu, karibu, AMECEA. Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira. Karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Katoliki kwa nchi za Afrika ya Mashariki, karibuni. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira. Karibu Tanzania.
karibu AMECEA, karibu Tanzania, tuimarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, tuimarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, tuimarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, tuimarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, tuimarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, tuimarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. wa mabaraza, maskofu Katoliki Afrika Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Wakristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu Eritrea,
Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Katoliki kwa nchi za Afrika ya Mashariki, karibuni. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu.
Jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania. Tuchochee imani ya Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Wa mabaraza Maaskofu Katoliki Afrika Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Wakristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudani, Malawi, Djibouti na Zambia, Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira, ekolojia na utunzaji wa nyumba yetu pamoja. Karibu, karibu AMECEA. Karibu, karibu AMECEA. Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira.
karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Katoliki kwa nchi za Afrika ya Mashariki, karibuni. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya Kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imarisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA,
Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Wakristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudani, Malawi, Djibouti na Zambia, Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira, ekolojia na utunzaji wa nyumba yetu pamoja. Karibu AMECEA. Karibu AMECEA. Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira. Karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Katoliki kwa nchi za Afrika ya Mashariki, karibuni. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira. Karibu Tanzania.
Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, mwisho wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, mwisho wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, mwisho wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, mwisho wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, mwisho wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, mwisho wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. wa mabaraza, maskofu Katoliki Afrika Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Kristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo.
Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu Katoliki kwa nchi za Afrika ya Mashariki, karibuni. Habari ya mchana. Ule msemo unasema shibe mwana, njaa mwana. Sasa tuchangamke basi, tusiwe na sisi hiyo msemo ukawa unatuathiri. Kenya mnafahamu huo msemo? Shibe mwana malevya, njaa mwana malegeza. Like when you feel hungry, unakuwa tu kama hivyo umechoka. Lakini hata ukikula bado unakuwa kama basi tunamshukuru Mungu tena kwa muda huu. Kila mtu amepata chakula. Tumerudi tena hapa ndani kwa ajili ya kuendelea na session yetu ya mchana kama ratiba inavyoonyesha. Tutakuwa na performance. Kuna vijana wameandaa wimbo wa AMECEA, karibu AMECEA. Wako njiani, wanakaribia kufika. Kwa hiyo wakifika tutawapa nafasi, lakini pia tutakuwa na presentation kutoka kwa Cyprian. Baada ya hapo tutakwenda kwenye tea break. Alafu tukirudi session ya mwisho sasa tutakuwa tunafanya group discussion. Tutakuwa na baadhi ya topics tutakuwa tunaziongelea katika magrupu yetu, alafu tutafanya mawasilisho. Muda huu naomba tuutumie kwa ajili ya kurecognize mchango wa ACI kwa kuwepo pamoja na sisi katika kipindi hichi. Mngekuwa na muda huu ambao mmefika hapa, mngeweza kufanya shughuli nyingine, lakini nimeona kuna haja ya kuja kujumuika na vijana hawa katika mkutano huu wa vijana kabla ya mkutano mkuu wa maaskofu. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana sana, na naomba mkurugenzi ndugu Allen Otaro kwa niaba ya kundi hili la vijana ataenda kutoa hii token of appreciation kwa ndugu zetu hawa wa ACI kutokana na mchango wao ambao wanaendelea kutupa sisi kama vijana. Karibu sana mkurugenzi. Asante Desderi. We'd like to present just a small token of appreciation to our ACI colleagues and friends. I think you're no longer guests now, you're now colleagues and friends. This book is written by Father Joshua Isaac Kuritadam, who is the coordinator for the ecology sector at the Vatican. We work very closely with him, and his book is also based on Laudato Si. So it's
It's a kind of an analysis of the presentation of Pope Francis on ecological concerns. And at the back it says that this publication provides a thoughtful, passionate, and highly accessible commentary on the key ideas and themes of Laudato Si. I think this book will be interesting from a social science perspective, but also as a sign of our continuous engagement with SCI. So, in the spirit of inclusivity and gender responsiveness, we say ladies first. Well, I'll begin with Madam Jacqueline. Next is Mr. Lawrence, who is our communications expert, and we hope that this book will communicate a lot to him as he strives to help us improve our communication and our engagement with the young people across Africa. I now have the honor to invite Romanus, who is representing the director of SCI in this conference. So I think because he's representing Dr. Osano, I think we'll present two, so that because if he goes back and then he says I received this, but then it's the only one, I might have to give it up. So so I just want to make sure that again, in the spirit of inclusivity, that we cover all aspects. So we present two copies. Asante sana ndugu Allen Otaro kwa zawadi hizo kwenda kwa washirika wetu SCI. Basi kwa muda huu nimkaribishe Brother Cyprian aweze kutupitisha katika presentation yake.
Mapendo? Salamu ile nyingine tuliambiwa tusitumie bila kusema neno lingine hapo nyuma, lakini tushaomba msamaha kwa sababu lazima tutaitumia bila hilo neno, kwa sababu sisi ni vijana, si ndio? Lakini ni kwa sasa. Ukitoka pale nje, tafadhali usirudie hilo. Hivyo akamkazia macho, akampenda, akamkazia macho, akampenda. Mungu ni mwema. Nimeambiwa nizungumzie kuhusu plastiki na nature positive. Nature positive utaitaje kwa Kiswahili? Nature positive. Somebody to help me translate nature positive into Kiswahili tafadhali. Kuna yoyote? Nature positive campaign. Nature positive campaign. Somebody to just mention that in Kiswahili, please. Ndugu Eric. Naambiwa this one. Haule. Nature positive kwa Kiswahili tutasema vipi? Nature positive campaign. Hivyo basi msiseme wa Kenya wajui kwa hili. Tumesha confirm sasa. So my name is Cyprian Maundu. I work with 𝐶𝐈𝐿, Kenya. I'm an environmentalist. Ama mimi ni mwana mazingira by profession. And also ambition. Kwa hivyo I love nature. Wakati tunazungumza mambo ya nature, environment, napenda hayo. Kwa hivyo ningependa tuanze, na kabla hatujazungumza napenda tutafakari mambo kadhaa ambayo yameweza kufanyika tangu tujumuike hapa kuanzia asubuhi. The first thing is today mahubiri yetu ya leo. And I'm surprised, I'm not seeing most of us taking notes. Like, we are only listening. So let me find out whether we are what being taught. So I have also keynote speeches, the preferential option for the poor, care for creation, Laudato Si, 𝐶𝐈𝐿. So these sides mtatuambia kuhusu the first 2 points. Hapa katikati kuhusu the second 2 points, hiyo ni option for the poor na care for creation, na pande huu tutaangalia mambo ya Laudato Si na 𝐶𝐈𝐿. So nataka mmoja atuambie key points zenye tulipata kutoka kwa mahubiri ya leo about caring for creation from this side. And I guess everybody is going to talk so that this becomes an interactive section. So nitampa Bwana Morris inaitwaje? I will excuse him because he was not there, but he was there during the rest of the session, so he will speak about them. So from this side, let us hear some points about today's homily from in the morning.
Asante sana. Tumshukuru kwa factorial claps 2. 1, 2, 3. Naona wengine wetu tumelala. I think we need to unajua shida ya mwanadamu wakati ya konja amelegea. Akishiba sana ashasinzia. So sasa tutasaidiana vipi? Asante sana. Our colleague, you can say something about today's homily, tafadhali. And don't repeat what she has already said. The only gentleman, please say something about keynote speeches, about the ones that we had in the morning. About today's keynote speeches. Thank you. My friend Francis, there was a speech which was read by Alan, and it had a very quality information. Please, can you just summarize? Tafadhali. Sorry? Haukuishika? Nani ambaye alisikiza speech ya Alan akisoma asubuhi? Yule ambaye anaweza tuambia ni ilikuwa inazungumzia nini? Okay, the speech was from somebody, 𝐷𝐶astro, if I'm not mistaken. Okay, the speech generally was to encourage youth about solidarity, that youth should build and develop a strong solidarity so that at the end they can have one voice in a way that when they speak something, it will be noticeable throughout the world. The speech also talked about, it was general about the solidarity and how to raise the voice about the so-called the green ecosystem. Yeah.
solidarity, amplifying the voices of young people. And that is why the t-shirt I'm wearing today iko na hashtag ambayo inasema the power in youth. So we will be looking at how that, what kind of power are we talking about. Tutazungumzia tunapoendelea. My friends, there was a presentation from the Stockholm Environment Institute by Mr. Opio. Tafadhali tupe tu maneno machache kuhusu yale ambayo aliyazungumzia. The presentation ambayo ameifanya Dr. Romanus alikuwa anaelezea kiundani kuhusu Stockholm Environment Institute, akaelezea wao ni nani na kazi wanazozifanya. Pia akatupatia impact areas zile 3 ambazo wao wamejikita nazo zaidi. Akatuonyesha pia Laudato Si pillars ambazo zilikuwa 7, lakini akatupatia 5 ambazo zina nguvu zaidi. Lakini alitupatia pia na 3 opportunities za kuengage nazo sisi kama vijana. Ukichukua mawaidha, si ndio? Yeah? Do we conclude that we have not been listening to what we have been discussing about since morning? Have we? Tafadhali tupe moja. Mapendo. Moja ni scientific knowledge generation and scientist inclusive and involvement in that one. Opportunity moja aliyosema ni scientific knowledge generation. Shukran sana. Now let us hear about our reflections on the preferential option for the poor. That's our priest today repeated it so many times. But what does it mean to us? The preferential option for the poor. Inamaanisha nini kwetu? Tuko hapa hivi. Preferential option for the poor, by meaning kwamba inabidi sisi wanadamu wote ambao tumeumbwa na Mungu kwanza tuwajali wale ambao wanakuwa na shida mbalimbali, kama tulivyosikia katika masomo yetu ya asubuhi kwamba yule mtu ambaye anakuwa ana uhitaji either wa kimwili au wa kiroho, yeye pia yupo katika hiyo nafasi ya preferential option for the poor. Kama tulivyoona brother Sule alitudisplay pale some videos na images ambazo zilikuwa zikimuonyesha Papa Francis alipokuwa akiwaosha watu miguu, wale watu ambao walikuwa ni wakimbizi. Ile ni kama indicator kwamba yeye kama yeye anauishi huo moto wa preferential option for the poor. Kwa akatuasa kwamba na sisi pia tuna wajibu pia wa kuishi hiyo preferential option for the poor. Hata kama tuna vile vitu vikubwa, tunaweza tukawasaidia na wale wadogo either kiroho au kimwili. Kwa hiyo option for the poor kama alivyokuwa ameifanya Papa Francisco wa kuwaosha watu miguu na kuwabusu, hakujali haja zao za chini, hakujali shida zao, ila aliuishi option niamini preferential option for the poor. Tumsifu Yesu Kristo. Tusikie kidogo kuhusu care for creation. Care for creation. When we talk about care for creation, ni nini ambayo tunasema so ama tunamaanisha nini kwa ufupi? Unataka kujaribu? Rafiki yangu,
ungependa kutupa tafakari kidogo kuhusu care for creation? Dadangu? Okay. About the care for creation, according to our studies, care for creation kuna neno ambalo waga tunalitumiaga tukifundishwa na baza shule pamoja na ndugu yetu pale, kwamba care for creation, kwanza usifiwe Mungu kwa uumbaji, kwamba vitu vyote ambavyo tunavyoviona ambavyo vimetuzunguka sisi, ikiwemo mazingira, ikiwemo misitu, wanyama na rasilimali zote ambazo zimetuzunguka zinaunda neno care for creation. Blaza pale alituambia kwamba Mungu kama angetuumba sisi wenyewe bila kuweka bahari, mito, bila kuweka mazingira kwa ujumla, kwa hiyo care for creation ingekuwa haijateki ile place kama ilivyokuwa ikihitajika. Kwa care of creation maana yake ni sisi kama sisi binadamu, uhusiano uliopo kati ya sisi binadamu na Mungu, uhusiano uliopo kati ya mwanadamu na mazingira, uhusiano uliopo kati ya mwanadamu na mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Okay, now I see the people whom will go home with presents from me. Wale watu ambao nitawazawadi nishaanza ku-identify. So kama uko pale umejikunja, tafadhali ukiona napeana some good things and hujafikiwa, tafadhali sasa itabidi unachichakaamua wakati mwingine, si ndio? Now let's hear about Laudato Si, although it was not so much mentioned, but sijui kama hapa kuna mmoja wetu ambaye anaweza kutupa ujumbe mfupi tu kutoka kwa Laudato Si. Yeah, my friend Mapendo, ujumbe mfupi kutoka kwa Laudato Si. Neno Laudato Si lenye maana kwamba ya Papa Francis alikuja na neno la Laudato Si likiwa limeunganika kutoka katika lugha mbili. Nadanganya nikisema lugha gani kwa sababu nimesahau. Yaani lugha mbili tofauti, nao maanisha kwamba usifiwe Mungu kwa uumbaji, na waraka huo uliandikwa ukiwa na lengo kwamba la kwenda kutunza mazingira yetu ambayo sisi yanatuzunguka. Na Papa Francis alichukua waraka huo kutoka kwa Mtakatifu Francisco ambaye ndiye alikuwa tunamwita kama ni baba wa mazingira kwa muda huo. Yeye akachukua then akaja kuandika waraka ambao sasa sisi wote ndo umetukutanisha hapo, na utakwenda kukutanisha maaskofu na wote watakwenda kujadili juu ya swala zima la nini, la uumbaji ambao linahusu mazingira pamoja na sisi wanadamu. Asante sana Aule. Alan presented about SAINESA and the work of SAINESA. So nataka kusikia kutoka kwenu ni jambo gani ambalo haswa limekuguza kuhusu jinsi SAINESA inavyofanya kazi, ama ni yale mambo ambayo SAINESA inayofanya ama inajihusisha nayo. Tuanze na yangu hapa. Nasema baadaye. Our sister, do you want to say something? Okay. Teresia, are we on the same page? Ungependa kusema jambo lolote? Different. So, your question or what? No. Okay. Thanks. I think just maybe I can touch on two issues. One is the collective interest of the spread of SAINESA in different regions in Africa, AMECEA, beyond AMECEA, including the SADC region, if you look at the regional organization. I think the only concern I think which was raised was the invisibility of SAINESA. Is it in Western and Central Africa? I think there was that concern. I think that the other issue is the collaboration, the nature of rich collaboration SAINESA have. I think that's very important. And also another thing which touched me is the other activities, including engaging in the UNEP, in the event, and others, and also the rich partners it has. And I think lastly,
is on the vision of SENESA. I think it has a rich vision, and I think if you look at the faith-based and the governmental-based and the global agenda, I think we have a lot of things, and I like how it was presented, and I think it's a rich movement. Yeah, thank you. Asante sana kwa hayo machache. Now, I want us to be lively. Everybody is going to say something about what we are going to discuss about. So, you are not just there to listen to me, but you are also there to talk to me, to pamoja. And then I would love if we were like taking notes, because it seems that some of us are not, we are not capturing what we are talking about. So, kutokana na mambo, or from what we have heard today, it is all about the environment, how to care for the environment, and such kind of things. But why are we talking about this? Kwa nini tunazungumzia caring for our environment, caring for our common home? Ni kwa sababu kuna shida. There is what? There's a problem. And ningependa tusemezane tu ni like what kind of problems are we facing in terms of environment? Ni madhara gani ambayo tunayashuhudia kwa mazingira? Ni mambo gani mabaya ambayo labda tunaona hayaendanishi vizuri na yale mambo ambayo tumezungumzia? Waraka wa Baba Mtakatifu vile unasema, kutokana na mahubiri ya leo pia. So nataka tuangalie ama tuangazie mambo hayo. So we have some environmental issues that we are like facing today, and they include overpopulation, soil contamination, loss of biodiversity, pollution, deforestation, and loss of clean drinking water. But they are not just all of them. There are other issues that maybe we have witnessed in our communities. So I want us to narrow down to 3 main issues. That is the climate crisis, biodiversity loss, and pollution. Wangapi hapa ambao wamesoma kuhusu mambo ya mazingira? If you have any background education on environment? Okay, sawa. I think tutahave kuelimishana. Environmental crisis, in other words, is what is being called climate change. I think we have heard of climate change, isn't it? Nani ambaye hajasikia about climate change? Okay, so my sister, from your community, how would you define climate change, or what kind of things that concerns environment umeshuhudia kutoka kwa your local home? Just say something. Could be drought, could be insufficient drinking water, could be reduced production in terms of agriculture. Inaweza kuwa jambo lolote tu ale ambalo wewe mwenyewe unaona limekuwa likidevelop kwa muda ama worsening. Huyu kwa hamna shida. Ndo nakumbuka nafaa kuzungumza kwa Kiswahili, lakini for the first time in the past, I would say for me in the past 10 years, yesterday was the first time I was hearing frogs croaking at night. So for me, I know for all those years, I have not been seeing tunaitanga ladybirds. Sijui kama jaribu kukumbuka kwa Kiswahili vile zinaitwa, but sijui kuna ladybirds. I've not seen butterflies. Frogs nilikuwa nazisikia jana for the first time. That is from where I stay. And then pia maji imekuwa shida. Over the years imekuwa even scarce, imekuwa imeanza kudidimia. So that is what I can say, like I have seen changes in where I'm staying. Yes.
Mimi nilikuwa sitaki kuchangia kwenye mjadala kwa sababu nafikiri ni wa kwenu zaidi, ila nilitaka tu kusaidia kusema climate change, labda ili watu waielewe zaidi, ni mabadiliko ya tabia nchi. Unaona athari gani ambazo au unaona mambo gani yanayotokea huko ambayo unayahusisha na mabadiliko ya tabia nchi? Nilitaka tu kusaidia hiyo, labda inaweza ikafanya watu wakaongea zaidi. Asante kwa hilo. Niliomba msamaha kwa sababu Kiswahili mimi wakati mwingine kinanipiga chenga, lakini climate change ni tumeambiwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Yeah, so I think now you can be able to give some insights. Into comparison kwenye previous years ni kwamba tuna 4 seasons of the year, si ndio? Sasa kuna ile season ambayo farmers wanakuwa wameshaandaa mashamba kwamba they have already planted, wanasubiri mvua. Currently it's different, kwamba the seasons of the year it's either delay, yani most of the seasons ina delay. Kwa hiyo kuna prolonged period ya dry period, alafu kuna the delay ya ile period ambayo mvua inabidi inyeshe. So for that case pia ni mabadiliko, it's a crisis kwa sababu ina delay crops. Sasa hivi tumeona kwamba in sub-Saharan nations wanakuja kuface this thing. Food crisis is coming very fast into sub-Saharan kwenye hizi sub-Saharan nation, na hiyo yote ni result ya nini? The delay ya these seasons of the year. Asante, tumpigie makofi. Kuna yote mwingine ambaye angependa kuzungumza jambo lote? Labda hapo mimi kwenye climate crisis kwamba nowadays tunaona kwamba kuna mabadiliko kama alivyosema dada pale, kama kuna vipindi kwa sasa hivi kuna kipindi cha baridi na kipindi cha joto. Sasa kwenye climate crisis manake sasa hivi unakuta muda fulani ilibidi uwe ni kipindi cha joto, lakini sio joto kali sana, lakini sasa hivi tunaona kwamba kuna ile hali ya kuongezeka kwa kipindi cha joto duniani. Hiyo pia inakuwa ni mojawapo ya climate crisis. Muda ambao uliotakiwa ni uwe ni muda wa joto, lakini sio joto kali, lakini unakuta joto limekuwa kali sana. Au libidi uwe ni muda wa baridi, lakini sio baridi kali, lakini tunajua sasa hivi lishaanza kuwa baridi limekuwa kali zaidi. Kwa hiyo yale mabadiliko yanayotokea katika vipindi fulani, either baridi limekuwa kubwa sana au joto limeongezeka sana, inakuwa ni mojawapo ya effect ya climate crisis. Asante. Sasa natumai ya kwamba kila mmoja wetu hapa anaweza kuelezea kwa ufupi tu ni nini ambayo tunamaanisha tukisema climate crisis from the local context, yani kutoka mahali ambapo wewe mwenyewe umelelewa ama umezaliwa, umekuwa. Kwa hivyo mabadiliko kama hayo ndio tunayaita climate crisis. Na natumaini ya kwamba hakuna pahali ama hakuna sehemu yoyote ambayo haijashuhudia mifano ya yale mambo ambayo tunasikia kwa sasa. Biodiversity loss ni what do you call it? Kupotea kwa okay, tuseme kupotea kwa viumbe vilivyo hai. Nafikiri hiyo itaeleweka zaidi, si ndio? Kupotea kwa viumbe vilivyo hai. Kwa mfano Teresi ametuambia kwamba imekuwa ni muda kabla hajasikia chura, ile kelele ya chura imekuwa ni muda kabla hajasikia, lakini kitambo tuseme labda alikuwa anaisikia mara kwa mara. Pia kuna mnyama anaita nini? Ladybird. Ametuambia kwamba ni awali hajaona that ladybird, maybe it is a very beautiful bird which she desires to see, and maybe it has disappeared. And I'm very sure like okay, kila mmoja wetu ameshuhudia mambo kama hayo. Kweli si kweli?
Kweli. Pollution ni introduction of harmful substances into an environment. Lakini sitaki tuende kwa definitions kwa sababu hizo nazo zita confuse. Because now when we talk of harmful substances, there are some things that we don't consider harmful, but they contribute to pollution. Like hizo chupa zetu za maji za plastiki. I think we have seen them, like, you know, they don't look good, especially zikiwa kwa bahari, kule kwa beach, ama just anywhere, popote tu ambapo kuna a heap of plastic. It doesn't look nice to the eye, isn't it? So that is simply what we are considering environmental pollution. Ingine inasababishwa na chakula ambazo tunakula. Wakati umeweka chakula kwa sahani na ujakula umemaliza, labda umebakisha, hiyo si ni waste? Wakati inapelekwa kule nje inasababisha pollution. Pollution kwa Kiswahili tutaita nini? Uchafuzi wa mazingira, si ndio? Okay. We have talked about climate crisis, and from the picture on the farthest end, ukiangalia kwa mkono wako wa kushoto, picha ya pili, mkono wako wa kushoto, mazingira inakaa ni mzuri, like kuna life, there is life. Lakini ukiangalia upande mwingine, hiyo energy ni kama imepotea, and that is what we are calling the climate crisis that we are facing. Ukiangalia upande wa mwingine wa picha ya pili, kuna forest fires, hizo sijui mnazitaje. Yeah, and then we have things like cyclones and tsunamis. Then we have global warming. Rafiki yetu amefafanua kwa sana kuhusu wakati joto linaongezeka ama wakati baridi linazidi. Then we have mfano mzuri sana wa forest fires. Then we have the rising sea levels. Hilo jambo Padri asubuhi alilitaja. Bahari zetu maji labda inazidi wakati mwingine kwa sababu ya melting ice ama glaciers. Biodiversity loss. Hebu kwanza tutafakari kuhusu biodiversity ama viumbe hai. Viumbe hai ni kama vitu. Ukiangalia pale kuna forest, kuna birds, we have the marine biodiversity, the fish that we eat, sharks, and all the living things that live in the water, coral reefs. We have plants, na tuko na sisi binadamu. So ukitafakari hayo unapata ya kwamba binadamu pia ni part of biodiversity kwa sababu ni kiumbe kilicho hai. But then sisi pia wanadamu pia, sisi ndio tumesababisha yale mambo ambayo tumeyasema kwa kupitia mambo ambayo sisi wenyewe tunafanya, kwa sababu we have not realized that the environment is a complex system, like it is interconnected. So all these things, hizi ambazo mnaona hapa, kuna vile ambavyo vinahusiana kwa wenyewe, yale mahusiano ambayo Padri alisema, mahusiano ya binadamu kwa binadamu, binadamu kwa mazingira, binadamu na wanyama. Ukitafakari utapata ya kwamba at some point there is that kind of dependency, that man will depend on the forest for some products, or will depend on the marine life for like food, we say fish. And the same way, hizo viumbe vingine pia kuna vile ambavyo vinategemea mwanadamu. Kwa mfano, wakati ambapo tunakata miti, we are destroying the habitat of birds. Wakati tuna cause pollution, kuna mnyama ambao labda unaishi pale, na kwa sababu ya labda uvundo ama kwa sababu
uchafu ambao umewekwa mahali kiumbe anaishi, anapoteza makao. Then we have deforestation, ukataji wa miti labda kwa sababu ya kuchoma makaa, vitu kama hizo. Industrialization, viwanda vimekuwa mingi, na hizo zote zina contribute to pollution and biodiversity loss. Plastic pollution, it is a very big problem locally and even globally. And that is why, as I mentioned earlier, that is why we are not having plastic water bottles, because of the kind of menace that they are causing to the environment. And you can see the way the environment looks like when it is polluted with such kind of plastics and whatever. And it is also the human doing, or yale mambo ambayo binadamu anafanya ndio yanayosababisha hii plastic pollution. Lakini hebu tuone kama kuna solution ya all those problems that we have mentioned. There is something that we call sustainable development, ama inaitwa ni maendeleo endelevu ama ni maendeleo yanayodumu. Sustainable development. Kuna yoyote ambaye anaweza kutuelezea? Eric. Sustainable development ni maendeleo endelevu, maendeleo ambayo hayana lot of negative impact to the nature and to humankind. Kwa mfano, ni maendeleo ambayo something can be brought up, used and reused, sometimes can be recycled. Na maendeleo ambayo yanakaa katika mzunguko, yanakuwa katika cycles. Haya ni maendeleo ambayo yanakuwa sustainable, kwa maana kitu kinapatikana na kina maintainiwa kwa muda mrefu. So it's like maintaining technologies for a long time. Asante sana. Let me just ask a question. Is there anybody who is not understanding what you are talking about? Kama kufikia hapo hujaelewa chochote ama hujaelewa lolote, tafadhali inua mkono. Okay, sawa. The problem is that tukiulizwa maswali hatujibu. Wakati tuna aliko kuzungumza pia hatuzungumzi. Kwa hivyo let us be lively tafadhali. So when we talk of sustainable development, there are what we call the nature-based approaches. And these are we want to view environment from a different perspective, in a manner that whatever we are doing is not causing harm to the environment. And we focus on 5 main areas, and that would be protection, issue-specific, infrastructure, management, and restoration. I don't know whether I'm communicating what I want you to capture, but natumaini ya kwamba tunaelewana. Let us see some practical solutions that we can adopt. We have planting of trees, but we no longer talk about planting, but more growing. When you look on your right hand, once you plant a seedling, or once you plant, you put a seed in the soil, ni jukumu langu ama jukumu lako kuhakikisha ya kwamba if it is a tree, it grows to maturity. Sio kupanda tu, lakini kuhakikisha ya kwamba baada ya kupanda huo mti umekuwa sawa sawa. That is something that you can do to restore the environment. And once we restore the environment, you can see the look, or what will have established the restoration of nature.
Now, coming back to the plastics. Hizi zinaitwa hanging gardens. Sijui kwa Kiswahili tutazita vipi, but they are called hanging gardens, whereby if we are doing a cleanup for plastics, hatuja kusanya hiyo plastiki na tukaenda tuka dump mahali. We collect it and we make use of it in a different way. And you can see some of the things come out of the plastics that we see around. Jambo lingine, these are some of technologies ambazo zimeweza kutumika kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa plastiki. So you can see there are so many things that you can do with plastics to make sure that our environment is clean. Jambo jingine ni kubadilisha tabia ama mienendo. In Laudato Si we call it ecological conversion. Ukiangalia chupa yangu ya maji, ninaweza kuitumia kwa muda mrefu sana. I can use this bottle for a long time. And when you look with the Allen's bottle pia, ni chupa ambayo once you have taken your water, you don't have to throw it. You just go and refill. So the thing is to avoid the using of plastic bottles, so that we encourage more reusing the resources that we have. So the images that we saw about plastic pollution in the ocean, if we change our behavior and maybe we start using refillable bottles, baada ya muda we will not see plastics lying everywhere or around. If we use currently that plastics that already exist in the technologies like the hanging gardens, then we'll be able to clear the environment from the pollutions that we are facing already. So these are some of the refillable that we can adapt and use. Lastly, when Alan was reading the speech from the one that the keynote speech, he talked about young people demands. Unakuja mbele yako, tunajilaza kwako Baba, kama watoto wachanga wanavyolala mikononi mwa mama zao. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeniumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe ewe Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe Baba, upewe sifa hata milele. Around, if at all we start looking at the environment in a different perspective. Now, tunajua kwamba tuko na shida. The problem is there, and we know it is there, and we know it. We have the solutions, we have the resources, we have the skills, and we have the capacity to do what we need to do. I think from my presentation, you can think of some technology that you can implement in your community in relation to environmental conservation. And our sister reminded us of the solidarity that we need. So my message is this: when you go back home, try to educate your fellow young people, work together, and in the long term, you will see the big things that you can achieve together. And that is why I'm talking about the power in youth. But then don't wonder or don't worry about how you are going to do it. Just begin where you are. Anza mahali ulipo.
tumia kile ambacho uko nacho. Kama the resources that are there, it is not just waste. You can use your thinking or your innovation and come up with a good project that can save the planet. It could be growing trees, it could be reusing plastics, it could be something else. Like nikitembea Nairobi kuna mtaa niliona hizi waste tires ambazo hazitumiki. Kuna majamaa walikuwa wanazibadilisha zinakuwa tables kama hizi, na pia wanatengeneza kiti ambayo unaweza kalia. And that is the kind of technology that we are talking about, you know. Like we have everything, but it's just that we don't want to think about how we can transform them into something concrete. So you can imagine ya kujenga umoja wa Kristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo waste tire. So those are some of the technologies that we can domesticate and implement home. So tukitoka hapa, tafadhali tujifunze tabia ya kubeba refillable water bottle. Kama ni takataka usiirushe kila mahali, or just don't throw it anywhere. Make sure that if it is something that can be reused, you have made use of it in a different way. So we just want to reflect and, you know, start thinking differently. Sawa sawa? Yeah, so naomba nikome hapo kwa sababu ya muda. Ningekuwa na muda tungemzungumza mengi kuhusu Laudato Si action and how we can implement some of the things that we can do. So labda kama kuna mtu ambaye ako na swali ama labda kuna idea ambayo umekuwa ukifikiria, you can share with us and see how it can be implemented home. So any questions, any suggestions, any jambo lolote tu lile ambalo ungependa kuzungumza about conserving environment. Kuna yote aliye na swali? Okay, so nani ambayo labda anafikiria ako na idea or you have something that you can do back home to implement Laudato Si and care for creation? Kuna yote ambayo anafikiri kuna anaweza kufanya nyumbani? Inua tu mkono kama kunaye. Asante sana Haule. Shukran. Thank you. So, just an assignment, if you are thinking of doing something or you have thought of an idea that you can implement, you can share with your colleagues, you can share with us, and, you know, we can give advice, or we can discuss, see how best it be done in your local community. I hope kuna mtu mwingine ako na swali labda. Okay, asante sana kwa kunisikiliza. Nimeshukuru. Asante sana Cyprian kwa that great presentation. Nafikiri presentation yake ilikuwa a bit technical, right? Yeah, huu ni muda ambao we start with information. Nafikiri Dr. Romanos anatueleza zaidi kwa sababu he has been a lecturer for many years, for over 15 years in the University of Nairobi. Na anatuambia how everything starts from the when you get the information, now you can be charged to put something to practical. Otherwise, if you leave out the information part of it, then hakuna kitu ambacho kitafanyika. Ndio maana kama sasa hivi tunatokea hapa, labda tumevaa suti
Lakini out of this conference room, we really need to wear boots, to we get ourselves dirty and implement what we are saying here, okay? So, asante sana Cyprian. Sijui tumpigie makofi kwa dignified clubs, I would say that in English. So, tumpigie makofi in another way now, not factorial clubs. Yeah, I don't remember the word. Lakini kuna, the way you clap like kwa fujo, kwa fujo sana. If I'm correct in that. So let's try to clap for him in that chaotic way, if I can say. Yeah, let's go. Okay. Asante. So kwa sasa nafikiri we are minutes past 4 p.m. and according to our timetable we need to break for, kuna vitu ambavyo vililetwa na wazungu wakatuletea. So yeah, kuna wazungu walituletea vitu vingine vinaitwa tea break. Hivyo kidogo kidogo tu nasikia tuende tena tuka. Yeah, so but before we go to tea break, we've been joined by our colleagues from Stockholm Environment Institute. Now they had requested like to be living around this time. So we really thank them for staying around, and that's why now we are very comfortable calling them colleagues, because they've been actually part of us, and they're very humble to allow us also educate each other, educate them as the educators, because education never ends, right? Dr. Romanus is even supervising some PhD students, even here in Tanzania, in different parts of Africa. But when he's here, you can even feel his feedback from what has been happening, meaning that he has really learned a lot. Kulikuwa na profesa mwingine kule kwetu kijijini Kenya, alikuwa anaitwa Profesa Sumbi. So Profesa Sumbi alikuwa anagombea ubunge, alafu kwa kampeni zake alikuwa anaenda akisema, mimi nilisoma ikafika mahali nikapata ukuta umeandikwa education. so lakini mimi sikubaliana naye kabisa, kwa sababu education never ends until you die. So we really thank you, Stockholm Environment Institute team, for staying on up to this time, and we invite you to entertain you as you go and relax, because after tea break we'll be coming back to talk about something called statements that feeds into the contribution of policy making, and that's how we need to come up with a youth statement to AMECEA plenary. Tutakuwa na statement ambayo present to bishops, wakifanya their decisions wawe wana tayari itakuwa imekamilika, and we'll present it to you. Kwa hivyo, before I go to details and start boring you people, I need to invite some people that our host Desiree, we call him the Chief of General Staff. Ametuandalia entertainment kidogo. Kuna wenzetu ambao wametengeneza very good music ya AMECEA plenary. Na Desiree, si uje ualika tafadhali. I'm not ready to untie the shoes. Asante sana Alphonse. Wakati session inaendelea, Cyprian anafanya presentation, kuna ndugu zetu waliingia kujumuika na sisi. Hawa ni vijana wenzetu katika imani. USB plate. Fish. The next song.
input. Karibuni, karibuni, karibuni warembo. Kwa pamoja itakuwa vizuri sana. Radio mode. Audio input. Start recording. Msifu Yesu Kristo.
USB flight. yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. Moments of truth. Audio input. Daniel na timu yako tunawashukuru sana kwa wimbo mzuri. Jamani, sio mjitahidi basi tuwapashie. Haya, tuwapashie. Nitahesabu 1, 2, 3. Tutafanya haya, tupashe 1, 2, 3. AMECEA. Dani, asanteni sana.
Hayo makofi. Wewe ulikuwa unatakaje? Haya, tusaidie mbali wao wanafanyaje? Yeah. Sawa. Asante sana. Basi yote ni mema na sifa na utukufu ni kwa Mungu. Tunawashukuru sana ndugu zetu kwa kitu hicho ambacho wamekifanya. Muda huu nipende kuwashukuru sana ndugu zetu wa ACI kwa kushiriki nasi. Nadhani huu ni mwanzo wa mashirikiano mengine, lakini pia nashukuru kumfahamu dada pale ambaye yupo Tanzania. Tutaona ni namna gani na sisi kwa upande wetu tunaweza tukashirikiana kuendeleza ile gurudumu mbele. Kwa hiyo asanteni sana na karibuni tena. Basi ndugu zetu tunapoelekea kwenye chai, ndugu zetu wa ACI wao watakuwa wanatuaga kwa leo, watajumuika nasi tena hapo kesho. Bila kupoteza muda niwakaribishe kwenye chai. Karibuni sana. Wa mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Kristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira. Sasa labda tuko kwenye majadiliano ile.
tunakushukuru kwa yote unayoyatenda. Umetutoa toka mbali hata ukatufikisha siku ya leo. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Kazi kubwa umefanya ya kuziumba mbingu na nchi, ukatuumba wanadamu ili tukavitawale viumbe vyote. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Umetutuma kuhubiri habari njema ya wokovu, hatutachoka kukusifu tukiziimba sifa zako tukisema, wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima, Baba, upewe sifa hata milele. Tunakuja mbele yako, tunajilaza kwako Baba, kama watoto wachanga wanavyolala mikononi mwa mama zao. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe ewe Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima, 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 Baba, upewe sifa hata milele. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote
AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Kujadili umuhimu wa kuyatunza mazingira kwa mwanga wa Injili na mafundisho ya kanisa. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania.
Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Kristo na ushirikiano wa kanisa kama familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Karibu Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudani, Malawi, Djibouti na Zambia. Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira, ekolojia na utunzaji wa nyumba yetu pamoja. Karibu, karibu AMECEA. Karibu, karibu AMECEA. Kenya, Uganda, Tanzania, wote kwa pamoja wenye moja nia, tujadili utunzaji wa mazingira. Baba, tunakushukuru kwa yote unayoyatenda. Umetutoa toka mbali hata ukatufikisha siku ya leo. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima. Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima. Baba, upewe sifa hata milele. Kazi kubwa umefanya ya kuziumba mbingu na nchi, ukatuumba wanadamu ili tukavitawale viumbe vyote. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima. Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima. Baba, upewe sifa hata milele. Umetutuma kuhubiri habari njema ya wokovu, hatutachoka kukusifu tukiziimba sifa zako tukisema, wewe
kwako Baba, kama watoto wachanga wanavyolala mikononi mwa mama zao. Wewe uliye Baba mwenye uweza, umeniumba zote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe ewe Baba, upewe sifa hata milele. Uhimidiwe, utukuzwe daima, 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 Baba, upewe sifa hata milele. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira. Karibu Tanzania. Umoja wa mabaraza ya maaskofu wa Katoliki kwa nchi za Afrika ya Mashariki, karibuni. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, kujadili utunzaji mazingira. Karibu Tanzania. AMECEA na mwanaye jumuiya ndogo za Kikristo imekuwa chimbuko la maendeleo ya watu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo. Karibu Tanzania, karibu AMECEA, karibu Tanzania, sote imanisha wa Kristo,
karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Tulinde uhai wetu kwa kuyatunza mazingira, tuheshimu uumbaji ulioratibiwa na Mungu. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, mzazi wa jumuiya ndogo ndogo, karibu Tanzania. Karibu AMECEA, karibu Tanzania. Sote imanisha Wakristo, kujadili utunzaji mazingira, karibu Tanzania. Wa mabaraza maskofu Katoliki Afrika Mashariki, AMECEA, AMECEA. Baba alituumba katupa ruhusa yote, tutawale wanyama na mimea yote. Karibu AMECEA, tujadili mazingira, tuyatunze, tuyalinde, yatulinde, yatutunze. AMECEA imekuwa chachu ya kujenga umoja wa Kristo na ushirikiano wa kanisa na familia kupitia jumuiya ndogo ndogo. Who would sit on these two seats? Who? None amekaa hapa na none amekaa hapa. Where are they? The other one. Mapendo Daiva
Basi ngoja nirudishe kipaza sauti kwa ndugu